माननीय क्षेत्र संघ चालक राजन, माननीय प्रांत चालक பேராசிரியர் குமாரசுவாமி அவர்களே, மானனீய நகர சங்க சாலக் திரு பாபு அவர்களே, பிராந்தத்தின் சம்பர்க்க பிரமுக் திரு பாஸ்கர் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில வந்திருத்த எல்லாரும் சமுதாயத்திலே பெரியவர்களை, பூஜ்ய சுவாமி அவர்களை, தாயன்மார்களை, சோதரன் சோதரர்களை அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் என்று சொல்லுவேன். எனக்கு தமிழ் நல்லா புரிஞ்சுது. நான் தமிழ்நாட்டில் 40 வருஷத்துக்கு வந்திருக்கேன், வந்துடத்திலே இருக்கேன், அடிக்கடிக்கு வந்திருக்கேன். ஆனால் நான் வட தேசத்தில் வட பாரதத்தில் இருக்கேன். லக்னோ, பாட்னா, தில்லி இந்த மாதிரி நாட்டில் அங்கே இருந்தா தமிழ்ல ஃப்ளூயண்டாக பேசுறதுக்கு இப்பந்தி இருக்கு. நான் பேசுவேன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சது கூட ரொம்ப இப்பந்தி ஆகும். நான் பேசுறது கஷ்டம், நான் பேசுற உங்களுக்கு புரிஞ்சது அதிக கஷ்டம். அதுக்காக உங்களுக்கு 2 பர்மிஷன் எனக்கு கொடுக்கணும். 2 பர்மிஷன் எனக்கு தேவை. ஆங்கிலத்தில் பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு பர்மிஷன் தேவை. 2வது, கொஞ்சம் உடம்பு இங்கு சரியில்லை, அதனால் நான் உட்காரட்டு சொல்லுவேன். உட்காரட்டு பேசுறதுக்கு கூட உங்களை அனுமதி இருக்கு நான் நினைக்கிறேன். அது காரணம் கூட இருக்கு. நான் ஆங்கிலத்தில் பேசுறதுக்கு இவர் பாஸ்கர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுவாங்க. அதுக்காக உட்காரட்டு பேசுவது ரொம்ப அவருக்கு கூட எனக்கு கூட அது ஈஸியாக இருக்கு. இது டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணணுமா? All elders and the leaders of the society, you all have been contributing for the welfare and progress and development of our dear society and also the great nation, our dear Hindu society and our great nation, Bharat. So that's why meeting you and people like you is an inspiration. It is really encouraging for persons like us, like me, who are engaged in the nation building activity. The very response to the invitation of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, the RSS, that is secured in Salem today by the elites of the society, amply proves that not only you are all in one way or the other supporting the cause of RSS, but you also want
சமுதாயத்தில் முக்கியஸ்தர்கள் இங்கே குழுமியுள்ளோம். தேசத்தை பற்றி, இந்த நாட்டை பற்றி சிந்திப்பதற்காகவும் இருக்கக்கூடிய சங்கத்தினுடைய அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கக்கூடிய பெரியோர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய வணக்கங்கள். அதே போல இங்கே அழைப்பை ஏற்றுக்கு வந்திருப்பவர்கள் வந்திருப்பதனால் எங்களுக்கு உற்சாகம். இங்கே வந்திருக்கக்கூடியவர்கள் அனைவருமே சங்கத்தினுடைய ஆதரவாளர்கள். அதே போல இந்த நாடு நல்ல முறையில் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு நேர்மறை சிந்தனை கொண்டவர்களாகவும் இருப்பதனாலே தான் நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள். As has been told in the beginning by Sri Raj Babuji, the current year is the first year after the completion of the centenary year of the RSS. Generally, Rashtriya Swayamsevak Sangh is known popularly as RSS, but in Sangha circle, within the Rashtriya Swayamsevak Sangh, we call it Sangha, not RSS, because we call it Sangha. I will give you one small example. Bhagavad Gita irukku. Bhagavad Gita கீதை கூட சொல்லுவாங்க. பகவத்கீதை கீதைன்னு சொன்னா அது பகவத்கீதை எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த மாதிரி சங்கன்னு சொல்லுங்க, அது ராஷ்டிரிய ஸ்வயம்சேவக் சங்க தான். அதுக்கு RSS சொல்லக்கூடாது, சங்கன்னு சொல்லக்கூடாது. இந்த மாதிரி சங்கத்துல சொல்லிருக்கீங்க. அது மீடியால RSS வந்திருந்தால் நீங்க கூட RSS அந்த மாதிரி சொல்லிருக்கீங்க. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. RSS எல்லாம் சொல்லலாம், சங்கான்னு சொல்லலாம். நான் சங்கான்னு சொன்னுவேன். அதான் 100 ஆண்டுகள் வேணுமா? The Rashtriya Swayamsevak Sangh in these 100 years had only one objective and two works. One objective is to make Bharat a great nation, a prosperous nation, should occupy the respected place in the League of Nations, in the Committee of Nations. The RSS objective is to see that this great nation stands on its own legs, a self-reliant, self-confident nation. So that is the goal of RSS. The Sangha has two works for this. The path. One is Vyakti Nirmana, or character building of individuals. Sangha is engaged in creating people with character, Deshbhakti, honesty, and service-mindedness. These are all qualities of a good individual. And every individual, every citizen of this country, men or women, kids or elders, people living in villages or in cities, they should have, as part of their character, as part of their personality,
individual character and national character. Individually, நல்ல இருக்கணும். A moral person, a person with character, a person with honesty, இதெல்லாம் இருக்கணும். ரெண்டாவது, a social consciousness and a national character. He should not only be good unto himself, he should be aware of the society. He should do his duty for nation. This is we call national character. Individual character, national character. This is what RSS wants to build in every citizen. ரெண்டாவது work. One is character building, individual and national character. Second is organize the society. நம்முடைய சமுதாயத்தில் நிறைய டிஃபரன்சஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இருக்கு. அது எப்படி வந்தது அது வேற பிரச்சனை. டிஃபரன்ஸ் இருந்தால் டிஃபரன்ஸ் on the basis of difference should we behave in the name of caste, community, untouchability, or language, or any other thing, even political ideology. People quarrel, have difference of opinion is a different thing. But disunity is dangerous. Difference of opinion, respecting others with their opinion, no problem. But if there is a disunity, when the question of society and nation comes, if a society is not united, if a nation is not united, then it will create hundreds of challenges and problems. That's why the organized society can face any challenges. Two paths, individual and national character, and society's organization. This is what RSS has been doing for the last 100 years. ஒரு குறிக்கோள், ரெண்டு பணி, அதுதான் சங்கம். ஒரு குறிக்கோள் அப்படி சொல்லுவது இந்த பாரத நாட்டை உலக அரங்கில் தலை சிறந்த நாடாக்குவது. ரெண்டு வேலைகள், ரெண்டு வழிகள். அதில் முதலாவதாக இருப்பது மனித நிர்மாணம். மனிதனை நல்ல மனிதனாக, தேசபக்தி உள்ள மனிதனாக, சேவை மனப்பான்மை உள்ள மனிதனாக உருவாக்குவது சங்கத்தினுடைய வேலை. நல்ல குடிமகன்கள் இருந்தால் அவர்கள் இந்த நாட்டிலே இந்த சமுதாய உணர்வோடு இருப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட மனிதர்களை உருவாக்குவது முதல் பணி. இரண்டாவதாக சமுதாயத்தை ஒருங்கிணைப்பது, ஆர்கனைசேஷனல் சொசைட்டியை ஆர்கனைஸ் பண்ணுவது. ஸோ அப்படி இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழலில் ஏதோ ஒரு வகையிலே மக்கள் பிரிந்துள்ளார்கள். அது மத ரீதியாகவோ அல்லது மொழி ரீதியாகவோ அல்லது வெவ்வேறு காரணங்களாலோ பிரிந்துள்ளார்கள். அது ஏன் வந்தது என்பது பற்றி சிந்திக்கலாம் இல்லை. அவர்களை ஒருங்கிணைப்பதற்கான ஒரு முயற்சி சங்கம் எடுத்துள்ளது. அந்த வழியில் வேலை செய்து வருகிறது. நாடு முழுக்க ஒற்றுமையாக இருந்தால்தான் அது நல்லதாகப்படும். பிரிந்திருந்தால் அது நூற்றுக்கணக்கான பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும். For this, RSS has been organizing the society means every segment of the society should be awakened and organized. So that is required. So RSS conducts everyday shaka or weekly assemblies which we call Milan. There, the RSS teaches and trains the people who attend shaka about the character, about Deshabhakti, about nation's problems, how we can be united, how we should sacrifice for the nation, contribute for the society. These things are taught in Sangha shakas. That's why Swayamsevaks who have been created out of the shakas, they have done all other things which you all know
as RSS is doing. The Seva activity, organizing people in student field, in labor field, in advocate, doctors or anybody. Organizing them is the work done by Swayamsevaks created in the Sangha Shaka. Sangha only creates Sangha Swayamsevaks. RSS doesn't create politicians. RSS doesn't create industrialists. RSS doesn't create farmers. RSS wants to make everybody know about individual character, natural character. What they do is their effort on the basis of the learning from Sangha Shaka. It is like open air university. சமுதாயத்தை ஒருங்கிணைப்பதற்காக சங்கம் ஷாக்கா என்ற வழிமுறையை கடைபிடித்துள்ளது. தினசரி ஷாக்கா அல்லது வார கூடுதல்கள், அந்த தினசரி ஷாக்காவிலேயோ வார கூடுதல்களையோ சுயம்சேவகர்கள் உருவாக்கப்படுகிறார்கள். சுயம்சேவகர்கள் சேவை மனப்பான்மை, அதே போல சமுதாயத்திற்காக வேலை செய்யக்கூடிய மனோபாவம் உருவாக்கப்படுகிறது. அந்த சுயம்சேவகர்கள் பல்வேறு துறைகளிலே வேலை செய்து வரார்கள். சேவை அமைப்பாக இருக்கலாம், அல்லது லேபர் அமைப்பாக இருக்கலாம், டாக்டர் அமைப்பாக இருக்கலாம், வழக்கறிஞர்கள் பிரிவாக இருக்கலாம். அப்படி எல்லா இடங்களிலுமே சுயம்சேவகர்கள் பணியாற்றுகிறார்கள். சுயம்சேவக மட்டுமே சங்கம் உருவாக்குகிறது. சங்கம் பொலிட்டீஷியன்ஸோ அல்லது தொழிலதிபர்களையோ உருவாக்குவதில்லை. சங்கம் நல்ல மனிதர்களை மட்டுமே உருவாக்குகிறது. அவர்கள் பல்வேறு விதமான வேலைகளை செய்கிறார்கள். As I have told, the aim or objective of RSS Sangha is to make this nation achieve pinnacle of glory, prosperity. This nation should be made Vishwaguru again. This Vishwaguru, nobody is going to give a certificate one day. United Nations will not declare, yes, today Bharat has become Vishwaguru. No, nothing is going to happen. There is no such arrangement to give Vishwaguru certificate. So how you become Vishwaguru? Vishwaguru, what is Vishwaguru? Vishwaguru is a personality. A guru is a personality. He is not a teacher who is taking salary in the schools. A teacher who is taking in the salary also can become guru. A person who is not a teacher taking salary and teaching in the schools may not also become teacher. Anybody will become guru for some people because we accept him or her as my guru. Because they show the path, they show the way. For me, materially they may not give anything, but they give me strength, they give me confidence, they give me understanding of life, they give me the wisdom to face the challenges of life. For such people we call guru. It can be a woman also, it can be men also. In Mahabharata, there is Dharmavyadha story. Dharmavyadha accepted a housewife that she is my guru. Story is there, I will not go because it will take time. Why I am saying? Guru is one who creates confidence, who shows the path, who creates the wisdom to understand and face the life. In personal life and family life, we have gurus. How in the whole world Bharat can become guru? Bharat has been such guru for ages, for thousands of years. Because the Bharat society, Bharat's spirituality, Bharat's understanding of life and nature has created this understanding, wisdom,
among people. Two examples. One, Swami Vivekananda, 133 years back when he toured America and Europe, people accepted what he said. They saw a new light. They got a new understanding. It is not Vivekananda's individual thing. He was powerful enough to communicate what Bharat is. Second example, Parampavan Dalai Lama, Tibetan spiritual leader, is living in Bharat for nearly 50 years because Chinese people have sent them out, or they people have to run away to protect themselves, to save themselves. Dalai Lama says, Bharat is our Guru, we are your Shishya, we are your disciple. Bharat is Guru for all. This is what repeatedly Dalai Lama says. Why? Not because we have given shelter, but Bharat has given something more than material life. That is why the Vishwaguru Bharat has been. But how to attain that position? That is what Sangha is working for. பாரத நாட்டை உலகரங்கில் ஒரு நல்ல நிலையில் கொண்டு வருவதுதான் சங்கத்தினுடைய நோக்கம். விஸ்வகுரு, அதற்காக நாம் எதுவும் சான்றிதழ் எதிர்பார்க்கவில்லை, அல்லது யாராவது கொடுப்பார்கள் என்றும் யோசிக்க முடியாது. ஐநா சபை உள்ளது, பல நாடுகளுடைய கூட்டமைப்பு, அவர்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாடும் கிடையாது. எப்படி ஆனால் விஸ்வகுரு என்று சொல்லுவது? குரு என்றால் நமக்கு எல்லாருமே தெரியும். குரு என்பது ஒரு மனிதனுக்கு வழிகாட்டக்கூடியவர், பல்வேறு வகையிலே வழிகாட்டக்கூடியவர். அப்படி பல உதாரணங்கள் இருக்குது. மகாபாரதத்தில் கூட உதாரணம் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் குரு அப்படி என்பது. சுவாமி விவேகானந்தர் 133 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அமெரிக்காவிலும் ஐரோப்பா நாடுகளும் சுற்றுப்பயணம் பண்ணும்போது அங்கே அவர் கூறிய விஷயங்கள் அவருடைய தனிப்பட்ட கருத்துக்கள் அல்ல, நம்ம பாரத நாட்டினுடைய கருத்துக்கள். அதற்கு அங்கே வரவேற்பு இருந்தது. அதே போல தலாய் லாமா 50 ஆண்டுகள் அவர் ஒரு சந்நியாச வாழ்க்கையின் போது பாரத நாடுதான் குரு என்று மீண்டும் மீண்டும் கூறி வந்தார்கள். எதனால்? இங்கே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண வாழ்க்கைக்கு மேற்பட்ட விஷயங்கள் அது அவருக்கு கிடைப்பதனாலே அவர் இந்த பாரத நாடு எனக்கு குரு என்று, நமக்கு குரு என்று பல முறைகள் திரும்ப திரும்ப கூறினார்கள். Bharat is a special nation in the world. First, Bharat is a nation. It is a country, it is a government. All these things are the modern type terminologies. Bharata Rashtram. Bharat, today we understand it as nation state because there is a constitution, because there is one currency for the whole country. There is one government for the whole country. There is one army for the whole country. So these modern systems of currency, army, constitution, etc. for the whole nation has made India, Bharat, as a nation state. That is the modern times. Everywhere it is happening. But Bharata Rashtram has lived for 5,000 years. There was no one constitution or one army or one currency. But oneness was there. Bharat as a unified country, it was there. Even the Mughals or any other people invaded Bharat. People were moving around Bharat. There was Dvadacha Jyotirlingam in Rameshwaram, in Somanath, in Amarkantak, in Varanasi, Amarnath. So the Dvadacha Jyotirlingam are spread
துவாதச மீன்ஸ் 12. 12 ஜோதிர்லிங்கம் இருக்கு. 52 சக்தி பீடம் இருக்கு. 4 சதுர்தாமம் சொல்லுவாங்க. 4 தாமம்: ராமேஸ்வர், புரி, சோமநாத், பத்ரிநாத். People used to go from one end to another for Tirtha Yatra. Tirtha Yatra Tamil. Tirtha Yatra, Kumbh Mela, and also for trade and commerce. From north to south and south to north, from east to west, people were moving. And anytime our business people, our traders, our other people went outside, they asked, "Where are you from? Where are you coming from?" They said, "The other side of the Sindhu River." From bank of Sindhu River, other side of the Sindhu River. Sindhu River and other side of the Sindhu River. Near, oh, Sindhu. Then you are Hindus. This is how we got the name Hindus by others. பாரதத்தில் மக்களை நாம் சொல்றது பாரதியார், பாரதியாஸ், ஹிந்துகள், ஹிந்துஸ்தானம். அதற்கதான் சுவாமி விவேகானந்தா அவர் அடிக்கடிக்க சொல்லுவார்கள், ஹிந்து நேஷன், ஹிந்து நேஷன். குரு நானக் தேவ், the founder of Sikh Panth, Sikh Dharma, he also used the word Hindusthanam. So that is why the Bharat has become Hindustan even before the British came, even before the Mughals came. So it was one nation, one people, one culture. ஒரே நாடு, ஒரே மக்கள், ஒரே கலாச்சாரம். அதுதான் பாரதம். தற்காலத்தில் நம்ம சொல்றது, நம்ம பாரத நாடு ஒரே அரசாங்கம் இருக்கிறதுனால, ஒரே பண பரிமாற்றம் இருப்பதனால, ஒரே ஆர்மி இருப்பதனால நம்ம ஒரே நாடுன்னு இந்த தற்காலிக ஏற்பாட்டில் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனால் 5000 வருடங்களுக்கு முன்னாடியே நம்ம நாடு ஒரே நாடு அப்படின்றதுக்கு பல்வேறு விதமான உதாரணங்கள் இருக்கு. 12 ஜோதிர்லிங்கங்கள், 52 சக்தி பீடங்கள், சார்தாம்னு சொல்லக்கூடிய 4 புனித ஸ்தலங்கள், அப்படி மக்கள் தீர்த்த யாத்திரை போகிறது, வடக்குலேருந்து தெற்கு வர்றது, தெற்குலேருந்து வடக்கு போகிறது, அப்படி சாதாரணமாக இருந்தது. அதுக்காக தொழிலுக்காகவும் கூட அந்த மாதிரி போய் வர்றது இருந்தது. பாரத நாட்டுக்கு வெளியே போனக்கூடியவங்கள எங்கேருந்து வரீங்க அப்படி கேட்டால், அவங்க சிந்து நதிக்கு அந்த பக்கம் இருந்து வரோம் அப்படி சொன்னால், அவங்க எல்லாரையுமே ஹிந்துக்கள், ஹிந்து அப்படி ஹிந்துக்கள் அப்படி சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க. அப்படி தான் நமக்கு ஹிந்து அப்படின்ற வார்த்தையுமே கூட வந்தது. சுவாமி விவேகானந்தர் நம்ம நாட்டை பற்றி சொல்லும்போது இது ஹிந்துஸ்தானம் அப்படி சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி குருநானக் ஜி அவங்களும் இந்த நாட்டை ஹிந்துஸ்தானம் அப்படி சொல்கிறாங்க. பாரதத்தை தான் ஹிந்துஸ்தானம்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி முகலாயர்கள் வரத்துக்கு முன்னாடி, ஆங்கிலேயர்கள் வரத்துக்கு முன்னாடியே கூட நம்ம நாடு ஒரே தேசமாக தான் இருந்தது. In many ancient texts also, Hindusthanam is told. Bharat, Hindusthanam. Both the words have been used. So Sanskrit text is there, I will not tell, because Bharat, you may not repeat. Yava Himalayam samarabhya yavad Hindu sarovaram tam deva nirmitam desham Hindusthanam prachakshati uttaram yat samudrasya himadrescheva dakshinam varsham tad bharatam nama bharati yatra santati. All these texts are there. In Tamil irukma the Sangha literature la naadu patti irukku thane. So this is one nation. Boundaries are clear. Himalayas too. It is told in the ancient Tamil literature also. Now, Sri Ramar, அயோத்தியிலிருந்து வந்தார். எங்க வந்திருந்தார்? ராமேஸ்வரம் வந்தார். ராமேஸ்வரம் வந்துட்டு அவர்
ராவணத்தில் என்ன லாடியாச்சு அதெல்லாம் கதை உங்களுக்கு தெரியும். அந்த ஒரே பிரச்சனை, ராமர் அயோத்தியா இந்த அங்க ஆர்மி கொண்டு வந்திருந்தாரா? இல்லையே. So Ram did not bring army, or he did not send somebody, ask Lakshmana to go back Ayodhya, bring 2 brothers and the army. No. He knew it is one nation. Today all over the country, Sri Ram's name is there in every family. In Kerala and Tamilnadu is Raman. In Karnataka it is Ramappa. In Andhra Pradesh, Telangana it is Ramanya. In Maharashtra, Gujarat it is Ramlal, Ramachandar. In Gujarat it may be Ramlal Shah. So this Ram name is there in every part of the country. M.G. Ramachandran, Periyar Ramaswamy Nayakar, Ramada. So their parents also named these kids as Rama because they understood this is one culture. நம்மளுடைய இதிகாசங்கள்ல கூட நம்ம நாடு ஒரே நாடு அப்படி சொல்லப்பட்டிருந்தது. அதுக்காக ஒரு ஸ்லோகம் கூட சொல்லி காமிச்சாங்க. அதே போல தமிழ் இலக்கியங்களில் கூட நம்ம நாடுனுடைய எல்லைகள் எல்லாமே கூட கூறப்பட்டிருக்கு. அப்படி ஒரே நாடு தான். ராமர் அயோத்தியாவிலிருந்து நம்ம பகுதிகளுக்கெல்லாம் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி ராமேஸ்வரத்துக்கு வந்திருந்தார். பிரச்சனை வரும்போது அந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். பிரச்சனை வரும்போது அவர் லக்ஷ்மணனை அனுப்பி அயோத்தியாவிலிருந்து நம்ம சகோதரர்களை கூட்டிக்கிட்டு படையெடுத்துட்டு வாங்க அப்படி சொல்லி அனுப்பலை. அவர் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களையே தான் தயார் பண்ணார். நம்ம ஒரே நாடு அப்படின்றதுனால இங்கே இருக்கவங்களே தான் பண்ணாங்க. அதே போல் நாட்டினுடைய பல்வேறு பகுதிகளில் ராமருடைய பெயர் புழக்கத்தில் இருக்கிறது நமக்கே தெரியும். அது தமிழ்நாடு, கேரளா பகுதிகளில் ராமனாக இருக்கலாம், அல்லது ஆந்திரா பகுதிகளில் ராமப்பவா இருக்கலாம், அல்லது வடநாடுகளில் பல பகுதிகளில் ராம்லால், ராம்நாத் ஷா, அப்படி பல பகுதிகளில் பல்வேறு விதமான பெயர்கள் கூப்பிடப்படுறாங்க. நம்ம ஊர்லேயே கூட எம்ஜி ராமச்சந்திரன், ராமசாமி நாயக்கர், அப்படி பல பேர் ராமரனுடைய விஷயத்தில் தான் இருக்கு. அப்படி பாரத நாடு ஒரே நாடு. Vishwaguru, Bharath was Vishwaguru, and it should be made again Vishwaguru. Means what? Bharat has a special history and characteristic. Bharat had achieved both material prosperity and spiritual attainment, spiritual heights. That is why Bharat has always said, the message of Bharat society, Hindu society, is worldly life is important, but spiritual life is more important. Enjoy the worldly life, but look for the spirituality. Don't get entangled in the worldly life, but enjoy worldly life. That's why Bharat has always said, you should earn properly, study well, get educated. We should have music, art, culture, good food, all these things. This enjoyment of worldly life is a great thing because it develops civilization. The civilization's journey becomes useful, fruitful because of all these worldly qualities. But at the same time, the civilization's fulfillment is because of the spiritual attainment. All these things are created by some great force, some Mahashakti. அது கடமைன்னு சொல்லுவானா, இல்லை என்ன பிரம்மான்னு சொல்லுவான், ஏதாவது சரி. There is some power which has done this. And we all have to have spirituality, because otherwise the attachment to worldly life
will make people greedy, selfish. Many a time they become egoist. So leave these worldly things. This is what our forefathers said. A balance between the material life and the spiritual life. That is Hindu society's great achievement. ஏற்கனவே இருந்தது, மீண்டும் ஆகணும். அதில் என்ன விசேஷம்? பாரத நாட்டினுடைய வரலாறு சிறப்புமிக்க வரலாறு. பாரத நாட்டினுடைய வரலாறை பார்த்தோம்னு சொன்னால், நம்ம வாழ்க்கை, லௌகீக வாழ்க்கைக்கும் அதே போல் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கும் சம்பந்தம் இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையாக தான் நம்ம வாழ்ந்துருக்கிறோம் நம்ம நாட்டில். ஸோ அது படிக்கணும், சம்பாதிக்கணும், நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடணும், நல்ல வாழ்க்கை வாழணும், அப்படி நம்மளுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை நல்ல முறையில் இருக்கணும் ஒரு பக்கம். அதே போல் இன்னொரு பக்கம் சமுதாயத்தோட ஒருங்கிணைஞ்சு சமுதாய வேலை, ஆன்மீக பணி, சமுதாய பணி அப்படி இருக்கக்கூடிய விஷயமும் இருக்கணும். அப்படி நம்மளுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கை இரண்டையும் சமம்படுத்தி வேலை செய்யக்கூடியதா நம்ம பாரத நாட்டுடைய இந்து கலாச்சாரத்தினுடைய சிறப்பாக இருக்கு. அதற்கா நீங்க சொல்லிருந்தது அறவு, பொருள், இன்பம், வீடும், தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்சம். இதுதான் இந்துத்துவம். அர்த்த, காம், பொருள், இன்பம் தேவை, அவசியம். அதுக்கு அடிப்படையாது என்னன்னா அறவு, தர்மம். தர்மம் இல்லாத அர்த்தம், தர்மம் இல்லாத காமம், தர்மம் இல்லாத பொருள், தர்மம் இல்லாத இன்பம், அது டேஞ்சரஸ் தான். It will destroy life. It will destroy family and society. It will finish a nation. So that's why we have been told the stories of Mahabharata and Ramayana. If the dharma is not there, the end will come at the individual, family or nation. So this is what Hindus have been preaching for ages. அறம், பொருள், இன்பம், வீடு, அப்படிதான் நம்மளுடைய நடுநடுவில் தமிழ்ல சொல்லிருக்கீங்க. அது டிரான்ஸ்லேஷன் தேவையில்லைன்னா சொல்லுங்க. ஓகே. தர்மம் இல்லாத அறமோ பொருள் சேர்க்கையோ அது தவறான வழியாக இருக்கும். நம்ம பாரத நாட்டினுடைய அடிப்படையே பொருள் ஈட்டுவது கூட தர்மத்தின் அடிப்படையில் தான். ஸோ அப்படி தர்மம் இல்லாத சம்பாதிக்கக்கூடியதோ அல்லது தர்மம் இல்லாத மற்ற விஷயங்களோ நம்மளுடைய அழிவுக்கு வழிவகுக்கும். அதனால நம்ம நாட்டில் தர்மத்தின் அடிப்படையில் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படி சொல்லக்கூடிய விஷயம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. Another thing, the great Hindu culture, Hindu கலாச்சாரம் சொன்னது என்னன்னா பாரதம். The divinity is there, present in every individual, everywhere in the world, in all things. Divinity is there. Divinity is not only godliness. God is a Western concept. Divinity is the Hindu concept or Bharata concept. That is why I used the word divinity, which Vivekananda also used. Divinity is there. That is why we worship the land, the earth, we worship the river, we worship the tree, we worship everything. We worship even the book. We worship even if you take a new car, you purchase a new car. எப்படி யூஸ் பண்ணுங்க? அது ஆர்த்தியில் பண்ண ஏன்? Even a computer, if you bring, what you will do? First you will do some puja. எதற்கா? That means divinity is there and we should bow before it, number one. And that divinity should help me to grow, whether the car or the computer, whether the land or the book. I am using you, so give me enough strength and support so that my life becomes more useful. That's why we are praying the God, praying the Almighty, praying the divinity
through that. This is the great Hindu concept. And this, all over the world we have said that in Jada and Chetana, in the living and non-living beings, divinity is present. எல்லா இடத்திலும் தெய்வீகத்தன்மை இருப்பதாக நம்ம உணர்கிறோம். நம்ம அதனால தான் எல்லாத்தையுமே நம்ம கும்பிடுறோம். அது மரமாக இருக்கலாம், அல்லது செடியாக இருக்கலாம், அல்லது நிலமாக இருக்கலாம், அல்லது புதுசாக கார் வாங்கணும், புதுசாக கம்ப்யூட்டர் வாங்கினா கூட நம்ம அதை ஒரு ஆரத்தி எடுத்து படைச்சிட்டு தான் நம்ம அதை பயன்படுத்துகிறோம். நான் உன்னை பயன்படுத்த போகிறேன், நீ எனக்கு உதவி பண்ண போகிற, அப்படி நம்ம ஒரு ப்ரேயரோட தான் நம்ம எந்த பொருள் எடுத்தாலுமே நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த தெய்வீகத்தன்மை ஒவ்வொரு பொருளையும் இருக்கக்கூடியது நம்மளுடைய தனித்துவம். That is why we said there is no low and high, all are equal. This inequality has come in sometime in the middle. The original concept of Bharat, that we are all equal. No question of touchability, untouchability, tindamai, no question of high and low. We are all equal because divinity has made us. In every divinity is there. The whole world is one family. Whole world is one family. Ulagam ore kudumbam. This thousands of years back, our forefathers have declared. That's why you can adopt anything to worship the God. All ways or all means, all paths are equal. That is why Hindus did not convert anybody when they went outside. No conversion was done by Hindu teachers, Hindu sannyasis, Hindu people who went outside, or Hindu traders and commerce people. We have gone to other paths. Thousands of years. History shows. Nowhere our people have ruined any society. Nowhere Bharat people have destroyed any local religion. Nowhere the Bharat people have tried to rule over and make them slaves. In 6,000 years of Bharat's history, we have not invaded any country to make them slaves. Because we really believe the whole world is one family on the basis of this basic divinity. அதனால தான் நம்ம எல்லாருமே ஒன்று அப்படி சொல்கிறோம். நமக்கு எது இடையில வேற்றுமைகள் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம், இந்த வேற்றுமை அப்படி இருக்கக்கூடிய விஷயம் இடையில வந்த விஷயம். ஸோ அது வெவ்வேறு காரணத்தினால வந்திருக்கு. ஆனால் 1000 ஆண்டுகளா நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம் வேற்றுமை இல்லை அப்படின்ற விஷயம் தான் ஒரே விஷயம்தான். நம்ம பல நாடுகளுக்கு ஆசிரியர்களாகவோ அல்லது வியாபார ரீதியாகவோ அல்லது சன்னியாசிகளோ போன இடத்துல நம்ம எந்த இடத்துலையுமே நம்ம அங்கே இருக்கக்கூடியவங்களை மதம் மாற்றம் செய்யலை, அவங்கள ஹிந்துவாக மாற்றணும் அப்படி முயற்சி பண்ணலை. 6000 வருட வரலாறு இருக்கு. அந்த வரலாறுல நம்ம எங்கேயுமே அடுத்த நாட்டை அடிமைப்படுத்தினோம் அப்படின்ற சரித்திரம் வரலாறு கிடையாது. Same thing when people from other countries have come to save themselves to survive in life because they were persecuted there. Parsis in India are there, in the west coast, Gujarat, Mumbai, Cochin, etc. These Parsis, they ran away from Persia, today's Iran. But they came to Bharat and they lived a honorable life. They led a simple life without any quarrel in Bharat. Nobody became any problem for them. It was like their home. No Parsi has written, Hindu society has misbehaved with us. No. On the other hand, Parsis were also encouraged. Tata could do business here. Palkiwala became a great lawyer and
ambassador of Bharat. Parsis have lived here for hundreds of years. Minority, small number, but they are living happily. Jews came here. 1800 years they were scattered all over the world. Nowhere they were treated like brothers and sisters. It is only in Bharat they were treated like their family members. This I am not telling. They have returned. The Jews have returned. Only in India, Jews were treated like their own kith and kin. No Jew has ever felt dishonored, ever felt humiliated because of Indian society. On the other hand, they could do their business. They could establish their institutions. They were taken to high positions. They could practice their religion because they mingled with the society like sugar in the milk. Tibetans are living here for last 55 years. Puja Dalai Lama had to run away from Tibet because of China. Tibetans are living in India. No Hindu society has created any problem for Tibetans. We have given them land. We are allowing them to do their business. They are peacefully living. They are not creating problem. We are not creating problem. Like brothers and sisters, we are living. This is called Ulagam Orai Kudumbam. We have shown that. This is Hindus. வந்தவர்களை வாழ வைத்த நாடு பாரத நாடு. பாரசீகர்கள் குஜராத் பகுதிகளிலே வந்து குடியேறினார்கள். அங்கே தொழில் செய்தார்கள். டாடா, பல்கி போன்ற பல பெரியவர்கள் உருவாகியுள்ளார்கள். அவர்கள் சமுதாயத்திலே மைனாரிட்டியாக இருந்தாலும் கூட நம்ம மக்களுடைய இணைந்து சமுதாயத்தில் வாழ்ந்து வருகிறார்கள். அதே போல ஜூஸ் அவங்க 1800 ஆண்டுகளாக பாரத நாட்டிலே இருந்து வருகிறார்கள். அவர்களுடைய புத்தகத்தில் எழுதுகிறார்கள், இங்கே எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, நாங்கள் அவங்களுடைய சகோதரர்களாக அவங்களுடைய குழந்தைகளாக வாழ்ந்து வருகிறோம், தொழில் செய்து வருகிறோம், முன்னேறி வருகிறோம் என்று அவர்கள் எழுதுகிறார்கள். எப்படி சர்க்கரையும் பாலும் சேர்ந்தால் இனிக்குமோ அதே போல ஜூஸ் இந்துக்களோட இணைந்து பாரத நாட்டு மக்களோட இணைந்து வாழ்கிறார்கள். அதே போல திபெத்தியர்கள், தலாய் லாமா அங்கே திபெத்திலிருந்து விரட்டப்பட்டார் சைனாவின் பிரச்சனையால. கடந்த 55 ஆண்டுகளாக திபெத்தியர்கள் பாரத நாடு முழுக்க இருக்கிறார்கள். அவர்களோட நாம் இணக்கமாக தான் வாழ்ந்து வருகிறோம், அவங்களும் நம்மளோட இணக்கமாக தான் வாழ்ந்து வருகிறார்கள். இதுதான் உலகம் ஒரு குடும்பம் என்பதனுடைய ஒரு சாட்சி. அதுதான் ஹிந்துத்துவம். Vishwaguru means such behavior of our nation, of our society. Number 2, we established universities in the past. Thousands of people came to Bharat to study in those ancient universities. They learnt knowledge from books. They learnt knowledge from society. They learnt how to live life from Bharat. That is why Hindutvam, Hinduness, அது ஹிந்துயிசம் கிடையாது. ஹிந்துயிசம் என்ன ரிச்சுவல் இருக்கு. ஹிந்துயிசம் என்ன அது ஒரு ரிலிஜன் ஆச்சு. இசம் சொன்னால் அது பூஜை அதெல்லாம் இருக்கு, சரி நல்லதா, அது ரிச்சுவல்ஸ் தான். ஹிந்துனஸ் என்ன, சுகர்ல ஸ்வீட்னஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸ்வீட்னஸ் எப்படி இருக்குதா அந்த மாதிரி ஹிந்து சொசைட்டியில் இருக்க ஹிந்துனஸ், this behavior, this character, this approach, this brotherhood, and this divinity, seeing divinity in whole nature and divinity in every individual, this is Hinduness. That Hindutva is Vishwaguru. Today, 195 countries are practicing yoga. We are not converting anybody. You can follow any religion, but you can follow
yoga and pranayama. You can do Surya Namaskar. No clash. You practice your religion. Also you can do this. This approach to life is Hindutva, Hinduness. That is what the step towards Vishwaguru. ஆயிரக்கணக்கானோர் பாரத நாட்டில் கல்வி கற்பதற்காக நாலந்தா, தக்ஷசிலா போன்ற பல்கலைக்கழகங்களுக்கு வந்தார்கள், படித்தார்கள். இங்கே அவர்கள் ஹிந்துத்துவம், அதே போல ஹிந்துனஸ், ஹிந்துயிசம் அப்படி ரெண்டு வார்த்தையை பயன்படுத்தினாங்க. ஹிந்துயிசம் என்பது நம்மளுடைய பூஜை புரஸ்காரங்கள் அப்படி இருக்கக்கூடிய முறைகள். ஸோ அது ரிச்சுவல்ஸ் அப்படி சொல்லக்கூடிய விஷயம். அதே மாதிரி ஹிந்துனஸ் அப்படின்றது நம்மளுடைய முறை, நம்மளுடைய கலாச்சாரம், நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை, நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அப்படி இருக்கக்கூடியது அந்த ஹிந்துனஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயம். இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால், நம்ம கிட்டத்தட்ட 190 நாடுகள் நம்மளுடைய யோகாவை எடுத்துக்கொண்டு இப்போ பயிற்சி செஞ்சு வராங்க. அவங்க பல்வேறு மதத்தை சார்ந்தவங்களா இருக்கலாம், அங்கே இருக்கக்கூடிய மதத்தை பின்பற்றக்கூடியவங்களா இருக்கலாம். நீங்கள் அது என்ன வேணால் பண்ணிக்கோங்க, ஆனால் யோகாவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றதன் அடிப்படையில் அவங்க யோகா பயிற்சி பண்ணுறாங்க. யோகா ஒரு ரிச்சுவல் அல்ல. யோகா ஒரு ரிச்சுவல், அதாவது சம்பிரதாயம் இல்லை. ஸோ அதனுடைய ஒரு முறை, அந்த முறையை பின்பற்றிட்டு வராங்க. அதுதான் நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த பாரத் விஸ்வகுருன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்தில் ஒரு விஷயம் எல்லாரும் பின்பற்ற, நம்மளோட ஹிந்துனஸ்ஸை அவங்க எல்லாம் பின்பற்றக்கூடிய விஷயம் முதல் படி அப்படி சொல்றாங்க. So this is one part of the. So Hindu nation has done this in the past. Now also, as I said, in the context of yoga, there can be many other things. The behavior of Hindu society. For that, Hindu society has to become strong. Bharat nation has to become prosperous. Bharat nation has to stand on its own legs. If we are not strong, individually, socially, and as a nation, strong not only military strong not only economically, those things are definitely required. We should be strong enough economically. We should be strong enough even militarily, because to protect ourselves. Otherwise, anybody can invade us, as happened in the past. We suffered because we were not united. We were not having modern technology compared to the outsiders. So we suffered in the past, in the history. So that is why we should learn from history. And as far as prosperity, material prosperity, we should become. Nothing wrong. But how to do it? Adippadai dharmam. So we have to become strong. Now India is rising. More people are becoming literate. But how much knowledge is there? Doubtful. But more people are getting university degrees and graduates. But wisdom and behavior, that should also accompany these school and college education. Education will give book knowledge. That is not enough. Education should also give character. Education should also give patriotism. Education should also give how to live life. Education should also give wisdom, discrimination, how to do discretion, how to behave with others. These things are necessary as a nation. So on one side, materially we should be strong. On the other side, as a nation, character-wise also, social health-wise also, we should be strong. யோகா என்பது ஒரு விஷயம். நம்மளுடைய சமுதாயம் ஒரு வலிமை மிக்க சமுதாயமாக உருவாக வேண்டும்.
ஒரு பக்கம் நம்மளுடைய அரசாங்கத்தின் மூலமாக இருக்கக்கூடியது மிலிட்ரியா இருக்கலாம் அல்லது பொருளாதார ரீதியா இருக்கலாம், அது நம்ம வலிமையானவர்களாக ஆக வேண்டும். அது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் தர்மத்தின் அடிப்படையில் நம்ம இருக்கக்கூடிய விஷயம். நம்ம நாட்டை இன்னைக்கு வளர்ந்த நாடா இருக்கு. பல விஷயங்கள்ல இன்னைக்கு மக்கள் நிறைய படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க, நிறைய டிகிரி வாங்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அவங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை அல்லது தனிப்பட்ட ஒரு பண்பு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா, பள்ளிகளோ கல்லூரிகளோ அந்த விஷயங்களுக்கு கவனம் கொடுப்பதில்லை. அந்த விஷயம் நம்ம சரி செய்ய வேண்டி இருக்கு. அதாவது பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்க மக்களுக்கு தேசபக்தி, அதே மாதிரி சமுதாய சிந்தனை, அல்லது எது சரி எது தப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிரித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டி உள்ளது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் நம்ம சமுதாயத்தை வலிமை மிக்க சமுதாயம் மாத்துறது அரசாங்க தரப்புல அல்லது மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா பண்ணாலும் கூட, இன்னொரு தரப்புல நம்மளுடைய பண்பு ரீதியாகவும் செய்ய வேண்டிய விஷயம் இருக்குது. Economically, we are becoming strong as a nation. We are occupying the third or fourth country in the nation. Economically, we are becoming strong. In 1990-91, gold of this country had to be mortgaged. Big amount of gold was kept in Bank of England because we were a debt nation. We had debt. On every individual Bharatiya citizen, there were lakhs of rupees. Debt was there. No, it is not there. Government of India has brought gold back from Bank of England 4 years back. We have paid all these things abroad. We are self-sufficient in food grains. Distribution, there may be some problem. But for last 2-3 years after COVID, 80 crore people are getting food grain. When Sri Lanka was in difficulty, hardship and misery, Bharat has helped Sri Lanka. When there was earthquake in Nepal, Bharat helped more than 1,000 crore rupees. And many projects. Bharat can do this. The Bharat scientists have gone to the moon. Bharat scientists have created satellites which are given on rent to many countries. Bharat scientists have sent 140 satellites on a single day. Bharat's sportsmen and girls are also making headway and they are winning medals now. Bharat's recognition and respect towards Bharat has increased multiple times. You can see when the Prime Minister of Bharat goes to any country, how the leaders of that country, the leaders of the governments, how they welcome him. It shows Bharat is making great footstep in every walk of life today. Bharat is rising. We should be proud of that. பொருளாதார ரீதியா 3வது 4வது இடத்துல இருக்கு அப்படி சொல்றோம். நம்ம 1990-91 நம்ம பாரத நாடு நம்மளுடைய தங்கத்தை கொண்டு போய் அடமான வைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம வேற மாதிரி இருக்கோம். இந்த கோவிட் நேரத்தில் நம்ம கிட்டத்தட்ட 80 கோடி குடும்பங்களுக்கு 80 கோடி மக்களுக்கு நம்ம அரிசி இலவசமாக கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதே போல ஸ்ரீலங்கா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்காக நம்ம நிறைய உதவிகள் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். நேபாளில் நிலநடுக்கம் வந்தப்ப அவங்களுக்கு 1000 கோடி ரூபாய் உதவி பண்ணியிருக்கோம். அவங்களுக்கு வெவ்வேறு விதமான ப்ராஜெக்ட்ஸும் கூட நம்ம செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நம்ம இன்னைக்கு சயின்டிஃபிக் துறையிலையும் கூட விஞ்ஞான ரீதியாகவும் கூட நம்ம சந்திரயான் அடைஞ்சிருக்கிறோம். அதே மாதிரி பல்வேறு விதமான சேட்டிலைட் நம்ம விட்டுட்டு இருக்கோம். 140 சேட்டிலைட் ஒரே நேரத்தில் விட்டோம். வாடகைக்கு கூட விட்டுட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி நம்மளுடைய விளையாட்டுத் துறையிலையும் கூட நம்ம மக்கள் நிறைய மெடல்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. நம்மளுடைய பாரத நாட்டுடைய அதிகாரிகளோ அல்லது
பிரதம மந்திரியோ வெளிநாடுகளுக்கு போனால் என்ன வரவேற்பு இருக்கு அப்படின்றது நம்ம பார்த்துருப்போம். இதெல்லாமே பாரத நாட்டுடைய வளர்ச்சியை காமிக்குது. There are problems. I can go on listing the achievements. There are many. But paucity of time, I don't go into more items where we have achieved. Definitely India has raised. But rising has taken place now. But on the other side, there are social aspects. No doubt there is problem of poverty or unemployment. We have to solve it. For that, both government and society, we have to work for it. Because suffering of any family is a suffering. If I say Bharat has become Vishwaguru and people are not having enough food in the family, what it is for? Vivekananda told, don't preach philosophy to a starving man. That's why it is the duty of the society and also of the governments to take care of the worldly needs, the physical needs of all people. We have to achieve that. There may be schemes but not implemented. There may be schemes implemented but not enough. And many a time, because of the political, ideological clashes, many problems are coming up. New education policy was created. All party members accepted, okay. It was passed by the parliament. But now you are raising questions. Idu sarille, adu sarille, indu venda, enakku NEP theville. You only accepted. Education is in the concurrent list. Something the central government, something the state government will do. But education also is being done by the private agencies. In Tamilnadu, there are hundreds of education institutions run by society, religious, social organizations. But what is happening? When Hindus run the universities, they have to adhere to certain things. When non-Hindus run the education institution, there is problem of majority-minority. The minority provisions are there. Article 30 gives them extra rights. This is creating problem. So these differences, and some are because of politics, some because of our society has behaved in such a way, these problems are there. So that's why we have to address these issues promptly and wholly. Then we will be able to stand on our own leg. இன்னொரு பக்கம் பிரச்சனையிலும் கூட இருக்கு. நம்ம வளர்ச்சியை ஒரு பக்கம் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா கூட நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் கூட இருக்கு. ஸோ அப்படி கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்களை அரசாங்கமும் ஒரு பக்கம் கவனிக்க வேண்டியிருக்கு. சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்மளும் கூட கவனிக்க வேண்டியிருக்கு. சமுதாயத்தில் ஏதோ ஒரு மக்கள் பிரச்சனை அப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அவர் சாப்பிடலை அப்படின்னு சொன்னா பாரத விஸ்வகுரு ஆகிறதுன்றதுலையும் கூட நமக்கு பிரச்சனை இருக்கும். ஸோ அது நம்ம சரி செய்ய வேண்டிய விஷயம். நமக்கு கடமை இருக்கு. அரசாங்கத்துக்கு எந்த அளவு கடமை இருக்கோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கும் கூட கடமை இருக்கு. ஸோ அது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் பார்த்தோம்னு சொன்னா, உதாரணத்துக்கு புதிய கல்விக் கொள்கை ஸோ அரசாங்கத்தினுடைய தரப்புல பார்லிமெண்ட்ல பாஸ் ஆயாச்சு, எல்லாரும் ஏத்துக்கிட்டாங்க. ஆனா இப்ப அந்த கல்விக் கொள்கை சம்பந்தமா கேள்வி கேட்குறாங்க. கல்வி அந்த மத்திய மாநில அரசு கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருந்தாலும் கூட கேள்விகள் கேட்குறாங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டில் குறிப்பா பார்த்தோம்னு சொன்னா பல தனியார் நிறுவனங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் இருக்கு, இந்துக்கள் நடத்தக்கூடிய நிறுவனங்கள் இருக்கு. ஆனா மற்ற சமுதாயத்தில் நடத்தக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கு பல சலுகைகள் இருக்கு. இந்து சமுதாயம் நடத்தக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கு பிரச்சனைகள் அதிகமா இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம்
சரி செய்ய வேண்டிய விஷயமா இருக்கு. National security, internal security and external security. That is a very important aspect. Nation's oneness, unity and integrity of Bharat. Security of Bharat. If we have to set a model for the whole world, we should be a secured nation. If there are problems within our society, some people are acting against the interests of nation. Some are resorting to terrorist activities. Some are resorting to anti-constitutional activities. The danger is there. Violence, sedition against the state. Otherwise, in university, students will say, "Tukde karo nation." Divide the nation in pieces. Can we accept this? Infiltration from other side of the border. If they come, who are not citizens of Bharat, they are creating socio-economic, political problems. Conversion takes place. Accepting any religion is okay because all religions lead to divinity. We only say it. Hindus are telling. But conversion to change the number so that vote bank will be created, these dangers are there. So we have to address to these issues as a society, as a nation. Everything government cannot do, will not do. It is the society's awareness, society's unity, society's cohesion, சமுதாயத்திலே ஒற்றுமை இருந்தால் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு பதில் சொல்லுது சம்பவம். தேச பாதுகாப்பு, தேச ஒற்றுமை அது தேவைப்படுகிறது. நம்ம இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில தீவிரவாதம், அதே போல பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கு. இந்த நாடு துண்டாடப்பட வேண்டும் என்று கல்லூரி மாணவர்கள் பல பேர் போராட்டம் நடத்துறாங்க. அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில நம்ம ஒரே விஷயம் சரி செய்யணும். அதே போல மத மாற்றமும் கூட நம்ம நாட்டில் இருந்துட்டு இருக்கு. நம்ம எல்லாருமே சமம் அப்படி நம்ம சொல்றோம். ஆனா அவங்க அதை ஒரு நம்பர் கேமா பார்க்குறாங்க. தேர்தல் மையமா வச்சு அவங்க அந்த விஷயம் யோசிக்கிறாங்க. நமக்கு தேவை நம்மளுடைய தேச பாதுகாப்பு, நம்மளுடைய ஒற்றுமை. அரசாங்கம் மட்டும் இந்த விஷயத்தை பண்ணக்கூடாது, சமுதாயத்துக்கும் நமக்கும் அதுல பங்கு இருக்கு அப்படின்றத உணரணும். Another internal problem is our youngsters and our women folk. Our youngsters are intelligent compared to anybody in the world of that age group. Our youth, Ilange, those who are getting educated, they are tech savvy, they are intelligent, they can produce good things. Hundreds of startups are coming. They are going to all parts of the world. Really proud. But the problem is, youngsters are not knowing the human values of life. The character is not taught in the families. In campuses, it is vanished. And many youngsters are taking to drugs. They are becoming drug addicted. They spoil their health. Their family is in trouble. What will happen to their future? Drug menace, culture and valueless youth. They can be successful materially, but they cannot build a nation. When France was defeated in the war with Germany or England, somebody asked the France military chief, why you were defeated? You are having good army, you are having everything, but you were defeated. The military chief of France so told, France was not defeated in the
battlefield. We were defeated in the nightclubs of Paris. Because when the country is in trouble, the youth were enjoying in the nightclubs. That is why when country is making progress and when the country is in trouble, the youth have to stand up. Youth have to come forward to make sacrifices, to build the nation and live a characterful, value-based life. Enjoy the world, but the nation first. Values important. This have to be taught to our young people. Same thing with about women. In this country, we have respected the women. Naritva is equal to Daivatvam. That is, womanhood is equal to divinity. But our women should be safe. Our girls and young people, women, their safety should not be doubtful. A society has to behave. It is not possible only through the governments and police. Kaval irukka. அரசு இருக்கு. சமுதாயம் என்ன பண்ணுது? அரசியல் காவல் இதா to protect women. Society should come forward. So this is also another important aspect for Bharat's rise. இன்னொரு பக்கம் இளைஞர்கள், பெண்கள் அவங்கள கவனிக்க வேண்டியிருக்கு. இன்னைக்கு இளைஞர்கள் பல்வேறு துறைகளில் முன்னேறி வராங்க. அவங்க டெக் சேவியாக இருக்காங்க, அல்லது பெரிய நூற்றுக்கணக்கான ஸ்டார்ட் அப்ஸ் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. உலகம் முழுக்க பிரபலமாக இருக்காங்க. ஆனால் அவங்க தனிப்பட்ட முறையில், தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் பார்த்தோன்னு சொன்னால் அவங்க ஒரு ஒழுக்கமற்றவர்களாக இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒழுக்கம் குடும்பத்திலேயோ அல்லது கல்விக்கூடங்கள்லையோ சொல்லித்தரப்படுறதில்லை. அவங்க கல்விக்கூடத்திலேயே கூட தப்பானவங்களாக தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய போதை கலாச்சாரம், அதே போல் கலாச்சார சீரழிவுகள், அது பல இடங்களில் இருக்குது. பல மாணவர்கள், இளைஞர்கள் மத்தியில் இருக்குது. அவங்க சமுதாயத்தில் வளரணும், நம்ம நாட்டில் வளரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க அந்த கலாச்சாரத்தை பின்பற்ற வேண்டியவங்களாக இருக்கணும். பிரான்ஸ் தோத்தப்ப அவரோட ஆர்மி சீஃப்கிட்ட போய் ஒருத்தர் கேட்டாங்க, ஏன் தோத்தீங்க, நீங்கள் பலமான ஆர்மி தானே, பலமான இராணுவம் தானே அப்படி சொல்லி. அவர் அந்த ஆர்மி சீஃப் அவர் சொன்னது, நாங்கள் பேட்டில் ஃபீல்டில் போர்க்களத்தில் தோற்கலை, நாங்கள் பாரிஸில் இருக்கக்கூடிய இரவு கிளப்ஸ் அங்கே தான் தோத்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அப்படி இளைஞர்கள் அவங்க அந்த தப்பான வழியில் இருந்ததுனால அவங்க தோத்தோம் அப்படின்ற மாதிரி விஷயம் சொல்கிறாங்க. இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் எழுந்து நிற்க வேண்டியிருக்கு, சமுதாயத்துக்கு நல்லது பண்ண வேண்டியிருக்கு. வேல்யூ பேஸ்டு நம்மளுடைய பண்பு ரீதியான விஷயங்கள் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. நாடு முதன்மை அப்படின்ற விஷயம் அவங்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டியிருக்கு, சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. அதே போல தான் பெண்களும் கூட, இளம் பெண்கள் அவங்களும் கூட இன்னைக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. பெண்களுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மதிப்பு, மரியாதை தனி. அவங்கள தெய்வமாக தான் நம்ம பாரத நாட்டில் சொல்கிறோம். அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இந்த இளைஞர்களுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய விஷயம், நிறைய விஷயங்கள் அரசாங்கம் மட்டும் பண்ண முடியாது. நம்ம சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்மளும் சேர்ந்து தான் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அப்படி பண்ணுனா மட்டும்தான் அவங்கள உயர்த்த முடியும், அவங்களுக்கு அந்த எண்ணத்தை கொண்டு வர முடியும். So as I told, there will be material problems, social issues in our society. There are. But the thing is, society should be strong to face it. Society should not be weak and everything we leave it to government. Government should do. It is not the government's duty to do everything. Government should do its duty. Government should play its role. We should ask the government wherever it is necessary. But society has its own responsibility. Teaching values in our family to the kids is not government's responsibility. It is the responsibility of each family. How my son or daughter should become a Manidan, a good citizen. It is my responsibility.
சொசைட்டிஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. சமுதாயத்தில் யார் யார் தலைவர் இருக்காங்க, அவர் சமுதாயத்தில் தலைவருக்கு ஒரு அந்த மாதிரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. So some things government can do, but much thing has to be done by the society. Society should have this confidence. Society should be aware. Society should follow certain things. Sangha, the RSS, is trying to organize the society, means do this. Social consciousness. Society's unity. These things are required. Politicians may divide, but culture can unite. Vote bank politics will divide, but awareness in the society by all of us will not allow the division. We should be. If we, the people of society, on the basis of our selfishness of groups, if we allow that political division on the basis of caste, community, etc., then the unity of nation is gone. That is why when Dr. Hedgewar started Rashtriya Swayamsevak Sangh, he thought that the unity of our society is important. And every individual should do something for the nation. This we have to create. We have a great past. We have a great history in the past. We should take inspiration from that. Today, what are the things we should do on the basis of our past and while viewing the current situation? We have to chart our course. What is the path? I will present before you. சமுதாயம் இந்த பிரச்சனைகளை சந்தித்து தான் ஆக வேண்டியிருக்கு. அரசாங்கம் மட்டுமே இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க முடியாது. நம்மளும் சேர்ந்து தான், சமுதாயமும் சேர்ந்து தான் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கணும். நம்மளோட குழந்தைங்க நல்ல குழந்தைங்களா வரணும் அப்படின்றதுக்கு நமக்கு தான் முக்கியமான பங்கு இருக்கு. அரசாங்கத்தை விட நமக்கு தான் பங்கு இருக்கு, சமுதாயத்துக்கு தான் பங்கு இருக்கு. ஸோ அப்படி சமுதாயம் ஒரு விழிப்பிழந்த சமுதாயமா மாற வேண்டும். அதுதான் ஆர்எஸ்எஸ் எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயம். ஆர்எஸ்எஸ் ஒரு அமைப்பு ரீதியான விஷயங்கள் அப்படி சொன்னா, இந்த சோசியல் கான்சியஸ்னஸ், சமுதாய விழிப்புணர்வு கொடுக்கக்கூடிய விஷயம்தான் சங்கம் சொல்லக்கூடிய விஷயம். சமுதாயம் சேர்ந்து இருக்கணும், ஒற்றுமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் நம்ம அதுதான் சொல்றோம். அரசியல்வாதிங்க நம்மளை பல்வேறு விதத்துல மொழி ரீதியா அல்லது மத ரீதியா அல்லது வெவ்வேறு ரீதியில பிரிக்கலாம். ஆனா நம்மளுடைய கலாச்சாரம் நம்மளை ஒற்றுமைப்படுத்தணும். அவங்க ஓட்டுக்காக அவங்கள நம்மளை பிரித்தாளறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம். ஆனா நம்ம வெளிப்படைந்து நம்ம ஒற்றுமையா இருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது. நம்ம ஒரு சுயநலம் இல்லாத ஒருவர்களா மாறணும். நம்ம அந்த அரசியல்வாதிகளை இந்த விஷயத்துக்கு நம்ம ஈடுபட விடக்கூடாது. நம்ம தான் விடாம இருக்கணும். ஸோ அப்படி ஒற்றுமையா இருந்தோம்னு சொன்னா நம்ம இந்த விஷயங்களை சாதிக்க முடியும். நம்ம ஏற்கனவே நம்மளுடைய வரலாறு அப்படிதான் இருக்கு, நம்ம சாதித்த வரலாறு. அந்த விஷயங்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில என்ன பண்ண வேண்டி இருக்கு அப்படின்ற விஷயத்தை பத்தி பார்ப்போம். RSS, what it does in this, you may ask. Yes, fine, welcome. Thing is, there are certain things which we have to consider. Then how we all can do. One, our nationality, our nationalism, Rashtriyata, Deshiyata, which is one nation, one people, one culture, that Hinduness, identity of this nation, that should be the bedrock of all our endeavors. Education, rural development, government, economy,
science, technology, every aspect of life has its own way of doing. But what is the basis? What is the aim? The basis should be this spirituality, this nationalism, our history, our experience, our civilizational value. That is what Vivekananda repeatedly told. When Bharatiya told, he also said this. The basis should be the spirituality, the dharmam, the oneness, the values of life. In all fields. This we call Bharata Rashtriyata, nationalism of India. Number 2, individual character building. I have already explained. Number 3, each person's physical needs, worldly needs should be fulfilled. Every family should live a comfortable life. Everybody cannot have car. Everybody cannot have 5-floor building. Everybody cannot send their children to foreign countries for education. There should be no need. Our education should be better. Why? So, but comfortable life for all citizens of this country should be ensured. That we can call national reconstruction. 2 more things are required for this. 1, the societal aspect. That is the unity of the society. Safety of every individual, the weaker section, women, children, handicapped. Everybody should feel that I am living a respectable life. This society should ensure. Government should make policies. So that's why the social aspect is safe, secured, honorable life for all individuals. That means no question of discrimination, inequality, or unsafety. The 5th one is systemic change. What is systemic change? There are 2 systems simultaneously exist. If it is too long for him, ரெண்டாவது சிஸ்டம் இருக்கு. ஒன் சொசைட்டில இருக்கு. ஜாதி, குலம், இந்த மாதிரி. டெம்பிள் ஒரு சிஸ்டம் சொசைட்டியில் இருக்கு. கோயில். குடும்பம் ஒரு சிஸ்டம் சொசைட்டி சமுதாயத்தில் இருக்கு. யாரு கான்ஸ்டிடியூஷன்ல சொல்லி இந்த மாதிரி இருக்கணும் குடும்பம் சொல்லல. இந்த மாதிரி சிஸ்டம் தான் அரசியற்காக இருந்த சிஸ்டம் அல்ல. நாட்டில சமுதாயத்தில் இருந்த சிஸ்டம். அந்த சிஸ்டம்ல என்னென்ன சேஞ்ச் மார்க் பண்ணணும். ஜாதி விவஸ்தா நான் சொன்னேன். குடும்பத்தில் இப்போ ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி கிடையாது. ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இல்ல, ஃபேமிலி ஃபீலிங் இருக்கணுமே. ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இப்போ பிராக்டிக்கல் கிடையாது. சரி, ஓகே. பட் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் அந்த ஃபேமிலி ஃபீலிங் ஒரு ஃபேமிலியில, நியூக்ளியர் ஃபேமிலியில கூட ஃபேமிலி பத்தி யோசிக்குது, ஃபேமிலியோட அந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணுது. அது தேவை. அது ஃபேமிலி உலக ஒரே ஃபேமிலி இருக்கு. அப்பா அம்மா பொண்ணு என்ன இருக்காங்க. அந்த ஃபேமிலியில ஒரு ஃபேமிலி ஃபீலிங் கிடையாதுன்னா ஃபேமிலி ஃபீலிங் என்ன கேள்வி ஒரு ஒற்றுமை இல்லை. ஃபேமிலி ஃபீலிங் என்ன ஃபேமிலி வேல்யூஸ். எதற்காக ஃபேமிலி? ஃபேமிலி இஸ் நாட் ஃபார் ஓன்லி செல்ஃபிஷ்னஸ். ஃபேமிலி இஸ் ஆல்சோ எ பேசிஸ் ஃபார் சொசைட்டி. சமுதாயத்தின் அடிப்படை. ಅದಕ್ಕಾக ஒரே ஃபேமிலியில் ஒரு குடும்பத்தில் கூட சமுதாயக்காக ஒரு சேவை தோணும்.
duty towards society, every family. A duty to protect nature, duty to protect our values, age-old values. Aditi Devo Bhava, or value. If somebody comes to your door, you welcome him, serve him. It is the value of life. The family should retain it. Family sacrifice பண்ணது. என்னோட தங்கச்சியோட கல்யாணம் ஆகலன்னா அண்ணன் கல்யாணம் பண்ண அதுதானே இருந்தது. அது ஏன் அவர் தவறு நான் தவறு? அது என்ன என்ஜாய்மெண்ட் வருது, என்ன லைஃப் வருது, அவரு அந்த மாதிரி இல்லை. சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவோம். ஃபேமிலி வேல்யூஸ் அந்த மாதிரி சோசியல் சிஸ்டம், டெம்பிள், ஃபேமிலி, வில்லேஜ். ரெண்டாவது கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்க சிஸ்டம் இருக்கு. ஜுடிஷியரி, எலெக்ஷன், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், எஜுகேஷன், எக்கனாமிக் சிஸ்டம், இதெல்லாம் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல வந்திருந்தார் சிஸ்டம். அது சேஞ்ச் ஆகும். When British were there, these were not. The new government came, it changes also according to the world. It has to change according to the world, according to the needs. So judiciary, if it is not useful, you can change. Education, new education policy came. New economic policy can come. You can go on changing. But what change? On the what basis? On the basis of national interest. On the basis of national unity, should not be compromised. Any policy should have national interest. Details I am not telling. So system should be changed. Even the judiciary changes, law changes, right to information came. So like this, the system in the constitution, there is necessary to change. We should change. The social system, which should be retained as the values of life for the nation's great glory, we have to retain. But something has to be changed. So like the systemic change is the fifth one. Nationalism, individual character, then society, then needs of the every family, then change in the systems. This we have to achieve so that we can give a message to the whole world. Then we can become economically strong and prosperous in every other way. RSS என்ன செய்கிறது? தேசியத்தின் அடிப்படையில் நம்ம ஒரே நாடு அப்படின்ற விஷயம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு கல்வியால அல்லது கிராமத்தில் வாழக்கூடிய மக்களால் இருக்கலாம், அப்படி எல்லா மக்களுமே கூட ஒரே யூனிட்டி தானே, ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான். விவேகானந்தர் அதே மாதிரி பாரதியாரும் கூட இதே விஷயங்களை வலியுறுத்தியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம பாரத நாடு இந்த ராஷ்டிரியத்தா அப்படின்ற விஷயத்துல சரியான விஷயமா இருக்கும் அப்படின்றதுதான் சங்கத்தினுடைய கொள்கை. ரெண்டாவதா இருக்கக்கூடியது தனி மனித ஒழுக்கம். அதை பத்தி நான் ஏற்கனவே நிறைய விஷயங்கள் ஆரம்பத்திலே பேசினேன். மூன்றாவதா இருக்கக்கூடியது சமுதாயத்தின் தேவைகள், மெட்டீரியலிஸ்டிக். ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான உணவா இருக்கலாம், அல்லது உடையா இருக்கலாம், அல்லது கல்வியா இருக்கலாம், அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே கொடுக்கணும். ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாம பல பேர் பெரிய ஆட்கள் பெரிய வெளிநாட்டுக்கு போய் படிக்கணும் அப்படின்ற கண்ணோட்டத்தோட இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லாம நம்ம நாட்டிலேயே அந்த வெளிநாட்டில் என்ன கல்வித்தரம் இருக்கோ அதை விட சிறந்த கல்வித்தரம் நம்ம கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி விஷயம் இருக்க வேண்டிய யோசிக்கணும் நம்ம. அதே போல இங்க இருக்கக்கூடியவங்க
நான் மட்டும் வாழணும் அப்படின்ற விஷயம் இல்லாமல் சமுதாயத்தை பற்றின சிந்தனையும் இருக்க வேண்டியிருக்கு. இங்கே இருக்கக்கூடியதில் நம்ம சிஸ்டமேட்டிக் சேஞ்ச், அதாவது அமைப்பு ரீதியான மாற்றங்கள் தேவைப்படுது. குடும்பத்தை பற்றி விஷயம் அவங்க சொன்னாங்க, தமிழில் தான் சொன்னாங்க, அதனால் நமக்கு எல்லாரும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய கடமை, இந்த சமுதாய கடமை, டியூட்டி டுவர்ட்ஸ் சொசைட்டி, அது இருக்குது. உதாரணத்துக்கு நம்மளுடைய சுற்றுப்புற சூழலை பாதுகாக்கக்கூடியதாக இருக்கலாம், அல்லது நம்மளுடைய கலாச்சார ரீதியான பண்பு ரீதியான விஷயங்கள். உதாரணத்துக்கு அதிதி தேவோபவ, விருந்தினர்களை உபசரிக்கக்கூடிய தன்மையாக இருக்கலாம். இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள், நம்ம குடும்பத்தில் விட்டு கொடுத்து போகக்கூடிய தன்மை ரொம்ப சகஜமான விஷயமா இருக்கு. ஆனால் அது தொடரணும். உதாரணத்துக்கு நம்மளுடைய தங்கைக்கு கல்யாணம் ஆகலைன்னு சொன்னால் அண்ணன் கல்யாணத்தை தள்ளி போடுவாங்க. நான் மட்டும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த விட்டு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை, அது தொடர்ந்து நம்மளுடைய கலாச்சார ரீதியான பண்பான விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுக்கப்பட வேண்டியணும். அதே போல நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம்ஸ், அரசாங்க ரீதியாக இருக்கக்கூடிய அல்லது இந்த ஜுடிஷியல் வழக்கு ரீதியான இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயமா இருக்கலாம், அல்லது கான்ஸ்டியூஷன் நம்மளுடைய சட்டப்பூர்வமான விஷயங்களா இருக்கலாம், அல்லது கல்வி முறையா இருக்கலாம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது. அரசாங்க தேவைக்கின் அடிப்படையில் மாற்றம் பண்ணியிருக்கு. இப்போ கூட நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி அல்லது நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி, அப்படி சில விஷயங்கள் நம்ம மாற்றம் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கோம். அது தேவையின் அடிப்படையில் பண்ணுறோம். ஆனால் நம்மளுடைய பண்பு ரீதியான விஷயங்கள், கலாச்சார விஷயங்கள் நம்ம கட்டாயமாக கடைபிடிக்கணும். அது பழங்கால விஷயம்தான். ஆனால் அதை தொடர்ந்து கடைபிடிச்சோன்னா தான் நம்ம நாடு உயர்ந்த நிலைக்கு செல்ல முடியும். Sangha Swayamsevaks are trying to create consensus about these things. Sangha Shaka is doing this work of national and spreading nationalism, individual character building, Ottrumai of the society. This Sangha is trying to achieve through Sangha Shaka work. And also, Sangha Swayamsevaks are conducting many organizations to change this systemic change, to bring this systemic change. They are creating conscience in the society. How we can do it? So this is one aspect. There are many good people in the society. Nallur Samudayathil irukanga. Many institutions are there. Many good people are doing good work. All may not come to RSS, but they are doing good work. We have to network good people. And each can do the right thing for the society, but have coordination, mutuality, mutual cooperation, addressing certain issues of the society or problems, solving. When there are two communities are quarreling, the elders of both the communities should come forward to set right the things, to establish peace. Likewise, the society should behave. For this, what RSS is doing, we are having small meetings of Samudayathil Talaivar. RSS Shaka, it is going on. But Samudayathil Talaivar meeting, organizations conducted by Swayamsevaks, which in the Bharath Vishwaguru Sangh, Vidyarthi Prasad, in various sections, systemic change they will try. For rural development, for Go Seva, to stop conversion, this is society's work. Government will not come to do Go Seva. Government can help, but the people have to do. Conversion should stop. So this is society's work. Environmental protection, society should. That is why Pancha Parivartan also we have in 5 areas. Equality and harmony, family values I have told. Third thing is about environment,
Fourth thing I have said, a self-reliant, self-confident Bharat. Economically, socially, technologically, militarily, and also self-respect for our nation, our history, our philosophy. This is a nation's selfhood. And as citizens, following the duties, performing the duties, civic sense. So this, if we can do, Bharat can become Vishwaguru. Because the whole world is looking towards Bharat. Bharat has to rise. Now is the time. On one side we are making fantastic progress, but there are problems. There are issues. For this, RSS is appealing to the general public. Join this movement, or you can do in your own way. If you are doing it in your mohalla, in your village, in your community, in your professional field. But the basis is this. What I have tried to say, that should be the goal, that should be the basis. For that, we have to meet frequently, not maybe in good number, big number. Small groups, doing some work regularly, helping each other, meeting not because we are same caste community, we are meeting because we are one society. If this can be done, the government policies, programs can be implemented by the people, by the society. But we should be aware, monitor it. Society should duty, we should encourage. People who are doing good, we should support. So, Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is one family. But whether our village is one family, the whole world should become one family. Whether our area is behaving like one family, that is the beginning. If we don't do that, simply declaring world is one family, nobody will listen, nobody will hear. That's why the RSS wants to organize in small units, one chaka, one mohalla, one gramam. If we can do this work, or one schools, colleges, doing these works will make our nation strong in a chain. Every link is important. If one link is weak, the chain is weak. That is why strengthening every link of the society's chain. That is it. So RSS wants to do that. So this is how Bharat should achieve Vishwaguru. Maybe in some years, I don't say Vishwaguru will be a certificate as I've said, but a self-confident, self-reliant, prosperous, united Bharat. This is how we can go ahead and make our life meaningful by contributing to nation's resurgence and renaissance. Namaskar. Swayamsevak கருத்துருவாக்கம் செய்து வருகிறார்கள். கான்சென்சஸ் ஷாக்கா தினசரி நடக்கக்கூடிய இடத்துலையா இருக்கலாம், அல்லது வாரம் சந்திக்கக்கூடிய இடத்துலையா இருக்கலாம். தனிமனித ஒழுக்கத்தை, தனிமனித வாழ்க்கை முன்னேற்றத்திற்கு உதவக்கூடிய விஷயம். அதே போல சமுதாயத்தை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய பணியும் செய்து வராங்க. நல்லவர்களை ஒருங்கிணைக்கிறாங்க. நல்லவர்கள் அவங்க சங்கத்தோட இணைந்து மட்டும் செய்யணும் அப்படி இல்லை. அவங்கவுங்க செய்யக்கூடிய பணிகள் கூட
சிறப்பாக செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு இரக்கமான சூழ்நிலை, ஒரு நெட்வொர்க்கிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய வேலை தான் சங்கம் செய்யக்கூடிய விஷயம். அது அவங்க அந்த மாதிரி செய்யக்கூடியது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவங்களுடைய கருத்து பரிமாற்றத்துக்கு மட்டுமல்ல, அவங்களுடைய வேலைக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவக்கூடிய அந்த மியூச்சுவாலிட்டி கான்செப்டை செய்யக்கூடிய விஷயமா இருக்கணும். சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளையும் கூட அப்படி சேர்ந்து தான் நம்ம சரி செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கு. இன்னைக்கு சமுதாயத்தை தயார் பண்ணக்கூடிய விஷயமும் இருக்கு. நம்ம அதனாலதான் சமுதாய தலைவர்கள் கூட்டம் கூட நம்ம நடத்துறோம். பெரிய அளவில் நடத்துறது இல்லை, சின்ன சின்ன கூட்டங்களா நம்ம நடத்துறோம். சங்கத்தினுடைய பல்வேறு விதமான அமைப்புகள், விஸ்வ இந்து பரிஷத்தா இருக்கலாம், பாரதிய மஸ்தூர் சங்கமா இருக்கலாம், அகில பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத்தா இருக்கலாம், அப்படி பல்வேறு துறைகள்ல அந்த அமைப்புகள் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. நம்ம இன்னைக்கு கிராம முன்னேற்றம், அதே போல மத மாற்றத்தை தடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள், சமுதாயத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய விஷயங்கள், அப்படி நிறைய வேலைகள் நடந்துட்டு இன்னைக்கு. அரசாங்கம் மட்டும் பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண முடியாது. மக்களாகிய நம்ம தான் சேர்ந்து இந்த விஷயங்களை பண்ண வேண்டி இருக்கக்கூடாது. உதாரணத்துக்கு அரசாங்கம் மத மாற்றத்தை தடுக்க முடியாது, அல்லது நம்ம சுற்றுப்புற சூழலை பாதுகாக்கணும்னு சொன்னா அரசாங்கம் மட்டும் முடியாது, நம்மளும் சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய விஷயமா தான் இருக்கு. இன்னைக்கு பஞ்ச பரிவர்த்தனை அப்படி சங்கத்தினுடைய 100ஆண்டு நேரத்துல நம்ம சொல்லக்கூடிய 5 விதமான விஷயங்களை வலியுறுத்திட்டு இருக்கோம். சமுதாயத்துல நல்லிணக்கம் வர வேண்டும், நம்மளுடைய குடும்ப பிரபோதம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குடும்ப கலாச்சார விஷயங்கள் அது நம்ம பின்பற்ற வேண்டும், சுற்றுப்புற சூழலை பாதுகாக்க வேண்டும், நம்மளோட செல்ஃப் ரிலையன்ட் அப்படி சொல்லக்கூடிய சுய தன்மை, அது பொருளாதார ரீதியா, கலாச்சார ரீதியா, நம்மளுடைய பண்பாடு ரீதியா, நடை உடை பாவனை எல்லா விஷயங்களையுமே கூட சுயத்தன்மையோட இருக்கக்கூடிய விஷயம். அப்படி கடைசியா 5வது சிட்டிசன்ஸ் டியூட்டிஸ், நம்மளுடைய நாகரிக கர்த்தவியன்னு சொல்லக்கூடிய தனி மனிதனுடைய கடமைகள், அதை நம்ம பின்பற்றணும் அப்படி சொல்லக்கூடிய விஷயம். இப்படி நம்ம செஞ்சோம்னு சொன்னா நம்ம விஸ்வகுருவம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இன்றைக்கு உலகம் முழுக்க நம்மளுடைய பாரத நாட்டை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு பக்கம் நம்ம வளர்ந்துகிட்டு இருக்கோம், இன்னொரு பக்கம் இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் இருக்கு. இதை நம்ம சேர்ந்துதான் சரி செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கு. அது அவங்களோட வழியில் அவங்க நல்ல விஷயங்கள் செஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடியது இருக்கலாம். நம்ம ஆனா அடிக்கடி சந்திச்சு ஒரு சின்ன குழுவா சந்திச்சு இந்த மாதிரி விஷயங்களை பத்தி சிந்திச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா, கட்டாயமா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு உதவி பண்ணோம்னு சொன்னா நம்ம இந்த சமுதாயம் ஒரே சமுதாயமா மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஒரே ஒற்றுமையான சமுதாயமா மாறுறதுக்கான வழிவகை செய்ய முடியும். அப்படி செய்யல அப்படின்னு சொன்னோம்னு சொன்னா அரசாங்கத்தை மட்டுமே அது பண்ண முடியாது, அரசாங்கத்தினுடைய திட்டங்களால மட்டும் பண்ண முடியாது. நம்ம நல்ல விஷயங்களுக்கு நம்மளும் உறுதுணையா இருக்கணும். அப்பதான் இந்த உலகம் ஒரே நாடு வசுதெய்வ குடும்பம் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம சரி அச்சீவ் பண்ண முடியும். கிராமங்கள்ல கூட நம்மளுடைய கிராமத்துல நம்ம கிராமம் முழுக்க ஒரே குடும்பம் அப்படின்ற விஷயம் ஆரம்பிக்கணும். நம்ம சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாருமே கூட ஒரே குடும்பமா வாழணும். அப்படி வாழ்ந்தாதான் நம்ம உலகத்துக்கு அதை பறைசாற்ற முடியும். உலகமே ஒரே குடும்பம் அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம பேச்சால மட்டும் அதை சாதிக்க முடியாது. நம்ம சின்ன லெவல்ல நம்ம அதை தூக்கம் செஞ்சால்தான் நம்ம அதை சாதிக்க முடியும். அது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம ஷாக்கால சொல்லி கொடுக்குறோம். நம்மளுடைய ஷாக்கால நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயமும் இந்த ராஷ்டிரத்தை உயர்த்தணும் அப்படின்ற விஷயம்தான். எல்லாரும் ஒரே நேரத்துல உயர்ந்தாதான் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயம் நடக்கும். ஒரு செயின்ல ஒரு சங்கிலி ஒரு வீக்கா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா, பலம் இல்லாம இருந்ததுன்னு சொன்னா, அந்த சங்கிலி அறுபட்டு போச்சுன்னு சொன்னா அந்த முழு சங்கிலிக்கு பலன் இருக்காது. அந்த மாதிரி நம்ம ஒட்டுமொத்த சங்கிலி, ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் பலம் பொருந்திய சமுதாயமா மாறினா மட்டும்தான் நம்ம விஸ்வகுருவா மாற முடியும். இதுதான் RSS செஞ்சிட்டு இருக்கு, எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயம் கூட. நம்ம விஸ்வகுருவா மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யார்ட்டையும் சர்டிபிகேட் எதிர்பார்க்க போற போதில்லை. நம்ம உயரணும், நம்ம நாடு உயரணும், நம்ம பாரத நாடு உலகரங்கில விஷயம் முன்னேறணும். அந்த விஷயத்துக்காக நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் கூட இந்த வேலையின் அடிப்படையில இருந்ததுன்னு சொன்னா கட்டாயமா நம்ம முன்னேற முடியும், விஸ்வகுருவா மாற முடியும் அப்படின்ற விஷயத்தை முன்னாடி முன்வைக்கிறேன். பதில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது பிரேக் அது டிஸ்டர்ப் ஆகுது. கண்டினியூ பண்ணணுமா கேட்டா நான் சொன்னேன் கண்டினியூ பண்ண முடியும். எனக்காவது ஒரு 5 மினிட் பிரேக் வெளியே போயிட்டு வர்றதுக்கு வேண்டாம் தான்
முடியும். அது நீங்க நாம் கண்டினியூ பண்ணலாம். சரிதானே? தொடரும். நமக்கு சரியாக 7:30 மணிக்கு இந்த நிகழ்ச்சியானது முடிவடையும். தேசிய கீதத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சி முடியும். அதற்கு பிறகு நமக்கு சிற்றுண்டி ஏற்பாடு உள்ளது. அதற்கு பிறகு உங்க நிகழ்ச்சி கலையலாம். நம்ம பல பேர் கேள்விகள் கேட்டிருக்கோம். நான் பேர் படிக்கும்போது அவங்க இருந்தோம்னு சொன்னா அவங்க அப்படியே எழுந்து கூட ஒரு செகண்ட் நின்றுட்டு உட்காந்துடலாம். அனுராக் பரசரம்புரியா பின்னாடி இருக்காங்க. பி சுரேந்திரன், ஏ சரவணன், அவங்க 3 பேரும் ஒரே விதமான கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க. நம்மளுடைய கலாச்சார ரீதியான விஷயங்கள், அதே போல தேசபக்தருடைய வாழ்க்கை வரலாறு அல்லது பத்மபூஷன், பத்ம விபூஷன், பாரத் ரத்னா வாங்கியவர்களுடைய வரலாறு அல்லது ராமாயணம், மகாபாரதம், பகவத்கீதை, சனாதன தர்மம், இதை பத்தின விஷயங்கள் நம்மளுடைய கல்வி கொள்கையில அல்லது கல்வியில நம்ம ஏன் கொடுக்க முடியல அப்படின்ற விஷயம் கேட்டிருக்காங்க. See, the single fundamental realization or daily practice. RSS has invented one technique, that is Shaka technique. That is a daily singular fundamental thing practicing. Thousands and lakhs of people in our country for the last 100 years, which we have been doing. It has given great satisfaction for individuals and also helped organizing the society. People who have practiced everyday Shaka going have participated in their own way, understood the duty towards their family, society, and also protecting themselves from viruses of casteism, selfishness, etc. This is one single thing. This casual believer or understanding Hindutva, in Hindu philosophy, Ashtanga Yoga is there. You can practice any or many yoga sadhana. Ashtanga Yoga. Because there are many teachers, masters, who can give training or orientation to practice these yogas. A casual believer can definitely understand the basic roots to and deeper connection to the values of life and practices of Hindu society, Hindu philosophy. For example, I said there are many ways. If I say quote one thing, don't think that is the only way. There are many. In Jain practices, there are certain things in Jain Dharma. Some people practice through Bhagavad Gita, because Bhagavad Gita is also yoga, jnana yoga, dharma yoga, karma yoga, all yoga it is. Practicing that. Or Mahaswamigal Chandrasekhara Bharatiya of Kanchi Matam, he has given lot of satsanga
preachings. You can follow that. In Ramakrishna Ashram or Chinmaya Mission, they have also given. So that's why I am telling, please don't think that only this way is the correct way. All are different paths. You can do that sadhana. Sangha Shaka includes all these things. I say Sangha Shaka is Samuhika Karma Yoga. Individually, I can do those things in my family, sitting alone. But doing it with others reduces my ahankara, ego. Doing it with others increases the love and affection towards others. Doing it together makes me perfect. So that's why Samuhika Karma Yoga is to understand oneself and also the fundamental realization of our society's philosophy of Atmano Mokshartham and Jagad Hitaicha. That is the liberation of the soul and the salvation of the soul, and at the same time serve the humanity. This should be achieved, so these things can be done. Second of these. To instill a patriotism, there are arrangements, national freedom fighters. Yes. History of national freedom fighters. In Sangha Shakas, stories after stories we have been telling about this. For example, this year is the 350th year of the sacrifice of Guru Tegh Bahadur Ji. Guru Tegh Bahadur Ji's life was taken away by Aurangzeb because Guru Tegh Bahadur Ji stood for Dharma. So such stories we have been telling. Vivekananda story, Mandala Dingra story, Subramanya Bharatiya story, Tirukkural story. The stories have been told in Sangha Shaka as part of history. They should teach. In the schools also. The new textbooks has to be made in this manner. That is why the history books and in the school books, in the textbooks, these should be included, no doubt about it. Sangha has always been demanding, and slowly it is being done. Dedication recipients, of course, the great people who received Padma Awards, award receiving or not receiving, the people who have received awards also, they can. But textbook cannot be too big also, by including everything. Because at that age, what they can understand, we have to give in capsules. Because we are speaking at the age of 50, 60, and we want everything we have learned in life in textbooks for small kids. It is not possible. We have to give orientation. You give one thing, create taste, create inclination, and then students should do more work on their own. That is the way. Otherwise, textbooks will become too big. Who will do it? How can you teach it in the classroom? It is not possible. Create orientation, create inclination, set some examples. Other things they have to read. In other religions, childhood they worship God once a week. Yes, Hindus' confused mind is always there because the elders are not doing their duty. Elders should do their duty. Elders should, at this old age, they should tell what is these things, practices, even religious practices. If they don't believe in religion, that is a different thing. Believe in divinity, believe in nation, believe in society. They are realities. Religion you may practice, you may not practice. Hindutva doesn't say you should practice this religion or that religion. Ritualism, religion, is practicing your thing. Religion is a great thing. Religion is a means to achieve spirituality. Religion is not a small thing. It is not unwanted. Religion is sacred. But religion should lead to spirituality. Otherwise, it ends up only with the rituals. That is why, while teaching the young kids in our families, we should give the meaning of religion, how it is for the entire creation, humanity, creation, and philosophy. So you are practicing a religion means it is a path
to understand the ultimate truth, to experience the truth. The parents have to teach them, but parents are unable to teach. Then in society we have to make arrangements. We are all going to temples. In temples also there should be such arrangement. We have to create schools. Apart from the textbooks, in schools we can explain the great values of all religion of the world. No problem. So if we explain what is the basics and fundamentals of Hinduism, Hindu Dharma, then students and youngsters will also go in powerful way. See, each one has their own way. Why Bhagavad Gita, Ramayana, they are not teaching? Because slowly, unfortunately, some religious leaders become cult and sect, propagating only their things. Religions practice, any pantha, any cult is sacred, no doubt. But thing is, we should tell the whole good and our part. Many a time, telling our part becomes the entire good. That is the problem with those things which you have asked Saramananji. And Hindutva and Sanatana. Yes, Shiva Shanmugam. Is any difference between Hindutva and Sanatana? If both are the same, why these two terms are in practice? There are many ways. For one thing, there can be many names. Bhaskaran is there. Suryan is also there. Mitran is also there. For the same thing, there are many names. For Surya Bhagavan, there are 13 names. The Surya Namaskar mantras are all Surya's names. And the Hindutva and Sanatana, there is difference, there is a different connotations. How I will tell you. Sanatana is Nitya Nutana Chirapuratana, means it is ever fresh and ever ancient. It is ancient, but it is fresh like a tree. Tree has deep roots, old roots. But tree is having branches and leaves and flowers coming up in every season. So that is why a tree is a Sanatana. Because it is having old roots and new sprouts. That is Sanatana. Hindu is the same thing. It is having the old cultural roots and accepting the new modern things also. So that is Hindutva. Why there are two terms then? Hindutva is about society. Sanatana gives about the philosophy. When you say Hindutva, the people, the society are also included. Because the RSS is organizing a society, a people. So we are using the term Hindutva because the society is included. Otherwise, the connotation is a philosophy and connotation is society. It is one and the same. Sureka. How RSS organizational structure shape women's participation, and to what extent does the RSS gender segregated structure limits women's leadership and decision making? In RSS, women are there, not in Shaka. RSS is an organization where in Shaka men are coming. The organized structure, Sangha Pratinidhi Sabha, is the RSS policy making body. And every year women participants attend that, where the policy making takes place. RSS is the highest, Pratinidhi Sabha is the highest body. They come there. And RSS has the Samanvaya efforts, that is coordination, with various activities conducted by Swayamsevaks in the society.
who are doing various activities. We have coordination system. In all this coordination system, women participate. They explain what they are doing, how they are doing. The RSS activity of Shaka running is RSS fundamental activity. So in that activity, men and women are not together. For women, there is equal parallel organization, Rashtriya Swayamsevak Sangh. They should participate in that because the RSS Shaka activity has physical activity, sports, games, everyday morning. So many a time women cannot come because of that, or you also will not send your young girls to play kabaddi with a boy in the open ground because of practical reasons. Everybody understands. Swimming pool cannot be for both men and women. Times are different. Why? Do we demand? We don't demand. Cricket, 11 players are there. 8 players men and 3 players women. Has it been done? No. So that doesn't mean cricket is anti-women. Women cricket is also there. Women RSS is also there. That's Bhuvaneshwaran V. As the RSS has completed 100 years, to what extent have its growth and ideology reached the general public over these 100 years? Has that growth been sufficient? It is not sufficient. That is why we are working. If it is sufficient, we will stop the work. RSS doesn't want to become a permanent organization as long as there is sun and moon are there. RSS wants to merge with society. The whole society should become one with the RSS. How? That is why I have explained in my speech at the end. But this will take time because there are colonized minds, old habits and old thoughts which are not useful for the country are still remaining in the society's mind. Many a time it expresses in government, many a time it expresses in textbooks, many a time it expresses, gets in daily life. So we have to bring it out. And right things should be established. A human organization cannot do it in a stipulated time. In 10 years we will do, 100 years we will know. Vivekananda told, give me 10 people, I will revolutionize the world. Vivekananda also knew he alone cannot do. 10 people are required. But 10 people are what kind? 10 Vivekanandas are required. Not 10 anybody. That is the whole thing. So if there are 100 Dr. Hedgewars, RSS work is over. Vivekananda or Bhagavan Buddha have thousands and thousands of disciples. How many have become Vivekananda again? That is the problem. So we are all worshipping Rama or Krishna. How much Rama we become? Rama Puja means only Rama worshipping and Punya, that's all. No. Rama has to come in our life, in our personality. Then we will also become another Rama. So RSS is trying to achieve this in the whole society. RSS should become means this. So it is taking time. That is why we are not a political party. Some seats you win, some seats you lose. This municipality you rule. RSS is not doing that. RSS is a voluntary movement. It is rising the society, level of confidence should increase, patriotism should increase. That is the thing. There are certain problems. General public may not know, but many are knowing. Like this, people are coming in every city, wherever we have been going. 10,000, 20,000 number mandal level conference, Hindu conference are happening. People today know about RSS.
But it is not propaganda of RSS we want to do. We want to rise Hindu society and Bharat nation. Not propaganda of RSS. That is not our work. So it will take time. Giridharan Siva, Rashtriya Swayamsevak Sangh is progressing on the path of growth beyond a century. For the growth of Hindu society, What? big question. No, I have already answered in that. SP Velusamy, how we are going to activate Garvapasi plan in Tamil Nadu? Garvapasi na madam, Thai madam Tirumudal. Can we organize RSS volunteers to visit rural hamlets and slum dwellers to persuade their children to join Hindu-run schools? We can. How we are going to activate Garvapsi? Garvapsi is those people who have embraced religion, founded in other countries. And they are claiming minority here. That is why many a time the society cannot be united because minority, majority, vote bank politics. That is why some people, if they feel that our original root is Hindu, we want to come back. Garvapsi is possible. We need not activate cause. Already it is happening. Dharma Jagaran work is doing this. There are many people who want to come to Hindu fold. But Hindu society should accept them. Many people, they are only for namesake, they are not Hindus. Otherwise, they want to practice Hinduism, Hindu Dharma. So that's why they want to come back. But Hindu society should accept because marriage, food, temple going, all these things are there. So Hindu society, when they come back, there is another small problem. Because the society is having caste now. Anybody who comes back to Hindu, which caste? So they have original caste, they know. All Muslims and Christians, they know which caste they are in Hindu caste. Religion changed, caste did not change. Caste is so much. சரிதானே in Tamilnadu கூட Hindu Nadar. caste இருக்கு. Hindu Nadar. Hindu நாடா கிறிஸ்டியன் நாடா நாடார் ஜாதி இருக்கு அது போல. So the Nadars, if they come back to Nadars, Chettiar if they come to Chettiar, Brahmin if they come back to Brahmin, the society, original society should accept them. Otherwise, how they will mingle with Hindu society? This is another thing. So there are certain issues, but this work is going on. People are doing, people are coming in big number, but it will have to more people like you, if you give time and support and participate in this, it can be activated more and results will be better. And going to Hindu schools, RSS will not propagate any school you go, etc. We are running Shaka and there we are telling all these things. That is mother tongue, nation, etc. The schools for schools, which school we can say? In one area there are Hindu-run schools 5. We cannot propagate any school. But thing is, we have to propagate Hindutva and Hindu Dharmam. Then people will go to Hindu-run schools. But there is another issue also. The Hindu-run schools, they should also attract the students because of their teaching, their behavior, their infrastructure. If they are not doing, so only go out to Hindu schools. If RSS makes a campaign, people will say, those schools are not up to the mark. Then what can we do? Say, if the good schools are there, people will definitely come in big number. I will give you one small example of Bengaluru. There are many examples in Tamilnadu also. I know in Salem, in Chennai, in Coimbatore, in many other places, Hindu-run schools are getting good number of students. In Bangalore, Rashtriya Swayamsevak Sangh run by Sangha Swayamsevak, RSS Swayamsevak.
They started a school 20 years back. Day school. I'm not telling about the residential school, even day school, like convent schools. They started teaching and taught all these philosophy, the Hindu culture, etc., etc., textbook, exam, everything, like board exam. And their demand increased. They started 4 more schools in Bangalore. Now the demand is more. They are starting schools in every district. They are going, trying to get the land, and in 20 districts, they have already started schools. All are Hindu-run schools. Because demand is there. People are ready to come. Why? People are ready. If you give the quality thing, they will come. Another problem is there about medium. Tamil medium, English medium. Teach good English, but at the same time, have Tamil medium. Teach on the basis of Tamil, science, history, mathematics, everything. But make the students also should learn good English, because that is necessary today for job. Don't oppose English. Teach English better. But teach religion, culture, dharmam, etc. also. Then they will be Swami Vivekananda. Vivekananda was knowing, he was a student of Scottish church school. But he did not become something else. He became a strong Hindu. So teach subjects in Malayalam, in Tamil medium, and also teach English well. Nothing wrong. Good. So quality education in Hindu schools is required. Not only language English, quality also. In Saraswati Shishu Mandir of Odisha, run by Vidya Bharati, people are demanding like anything. They are putting political pressure. One seat kudunga, one seat kudunga. That is happening. A. Tangaraj. Though Tamil Nadu is known for having many great institutions and well-reputed education bodies, the learning design and system is paradoxical and polarized. The competency of students who come out of such institutions are unprecedented in lakhs of people, but they lack real-world skills and qualities which are crucial in contributing to the economy and well-being of the nation. What are your deep insights and perspective about the indigenous education system of Tamil Nadu, and how government and other institutions should play a vital role in amending the education methodology and future outcome? See, this should be there in the mind of your government, which you have elected. I support it. But you are not electing such government. What can I do? All these things are wonderful. But as long as your government does not allow even Jawahar Nehru Navodaya Vidyalaya, so people are asking me, why there is no Navodaya Vidyalaya in Tamil Nadu? You are asking your government. They are not allowing. All these things you are telling, they don't want this. Tamil Nadu education system, tradition, etc. wonderful, yes. See, in national education policy, it has considered a very good thing of all the part of nation. That's why I am not telling national education policy is the 100%. Implementation problems will be there. After 10 years, we may have to review, change the policy a little. That's why I told in systemic change. In systemic change, education, judiciary, economic policy, foreign policy, they will have to change according to times. That is why these things have to be implemented with the mutual cooperation of central government and state government. In the quarrel, the kids are dying. You people should raise the voice. Shyamala K. In Tamil Nadu, we need pro-RSS and pro-BJP TV channel. Is there any plan? Western media such as BBC broadcast mispropaganda against India all over the world. We need TV and internet channels in many languages that can reach all countries. RSS has any plan? Yes, sir.
Sangha has the plan of outreach to all media within the country and outside the country, and Sangha has a communication and media department, and they are doing this. They are talking to them. Now the thing is, it is not that in Tamil Nadu pro RSS, pro BJP, I can't say BJP, you please ask me that. Pro RSS is possible. One, you have to write to TV channels. Why you are not publicizing certain things? Not only RSS, about Hindu society. RSS included. About the good things of Hindu society, they are not publishing. If there is something small wrong, they will highlight 24 hours. Awakened citizens, I told in the beginning, people who are awakened, they have a social duty to do. We see that. We should pressurize channels. Why you are not publishing these things? If there is a movement, if some channel is not there, so we stop. Channels run on paisa. People are giving advertisements. Hindus are giving advertisements to channels and newspapers. And against Hindus they are propagating. So you say, we will not allow this. We are giving 4 advertisements, we will reduce it to 1 advertisement. We will give it to those who are giving space for Hindu society. So you should be ready. For that you may have to sacrifice a little. I told, without sacrifice you can't achieve. But for society, this is the duty. If we are united, if there is unity, they will accept. Now there are many channels. In Hindi channels, many have changed their style of language. Because they understood. If they go against their, what is right, it is called. So that will come round. Yeah. So that will come down. So they are doing it. The power is with the people. We can do. And RSS is also reaching out to medias. We are also giving them. Now the problem is many media people want the interview of Sarkar. We are saying, no sir, we are having tour program. We don't come. They are demanding. Every month I am declining 2-3 channels. Because my policy is we have to meet people, not attending TV debates. So, but TV can come, but we have to demand. And one more thing. About these things, it is not necessarily only RSS people should say. Anybody in Hindu society, from Chenmai Mission, Gayatri Parama, Amma, some Saiva, Vaishnava, all Jaina people, they should speak about these things, TV, media, etc. We all should speak one language. We all should speak about nation, about dharma, about culture, about future, about our problems. Then this will spread. It is not the contract of only RSS. It is the work of all of us. And media is changing. But you in Tamil Nadu demand this. I have told 2-3 things. I don't repeat. Or we can go. One more or 2 more. Hindi community, what is it? See, Hindu community certificate not given to Sindhi community. I don't know, Manohar Lal ji Kalra, you can, if this problem is there, we can solve it. Sindhis are Hindus. I don't know what is exactly the problem is. If I come to know, we can. Who is not giving the certificate? State government or central government? State government. No, I don't know the issue. If I come to know the issue, I will. If there is some paper, you can give, because any community has to be declared with the help of, with the okay of the central government home department. It is not possible for the state only to decide. Backward, forward, they can decide. Hindu or not Hindu, they cannot. So that can be done. See, politics in Tamil Nadu, Ramesh G. Karthik has been saying, future, what is the need to change this? Politics, low-grade politics, you are telling. In Hindi, there is a proverb.
நான் அது வந்து இங்கிலீஷ் சொல்லுவேன். அது என்னன்னா, the water which is there in the well, என்னப்பா கிணறு, கிணறுல எந்த தண்ணி இருக்கோ அதே தானே பாட்டில் வருது, பக்கெட்ல. சரி. So if the politics has become low, because there is something in the society also problem. And one more thing that is in English, it is said. In public, I don't want to say, but I will say, because it is there in English language. Politics is the last resort of a scoundrel. Unfortunately, it has become the first resort. But politics is not always like that. And all politicians are not like that. Please remember, there are very good politicians in Tamilnadu and all over the country. We have seen. But their influence should be more. They are good people. They are doing good. But by and large, politics has become, because it has become the way of acquiring wealth, power and position. And there should be some corrections in the electoral practice, etc. It has been tried, TNJs and tried. Election, vote bank politics, money, caste. Money, caste and physical strength. With this you can win the election. This should change. How it can be changed? There have been efforts. And in the society also, if the bad thing is there, people will be in politics also, such people. Because politics, every day we see in media, we feel this. How is our education field? Our higher education field, it is very clean. We cannot see. All walks of life, whether it is healthcare or business, because selfishness, greedy. So this greed or selfishness or caste feeling, community feeling, means self on the basis of selfish, not unity. This is ruining our society. So what we can do as society, we have to raise the voice, organize the people. Freebie politics should stop. Caste politics should stop. For that, people have to work. Many times we realize Hindu cause. That's why Uttar Pradesh, caste politics was there. We have raised the issue about one Hindu society. So result has been good. You know, you hear about Uttar Pradesh. Why it is possible? Not that Uttar Pradesh is not having caste community. Not that there was no corruption in politics. It was there. Change has come because society understood. It's for you to do it. People about Tamil Nadu's greatness, I agree with these things, sir. But Sangh cannot, Kiradi have not spoken well. It also has to be included in two areas. One is in education and one in media. Thirunavakkar Suji has said about excavation of Adi, Channalur, Kiradi, etc. They are not highlighted. These things are experts' things, specialization subjects. Every individual cannot act, but it can become a movement. Like Ati Paramal, some time back, it became very popular. So like that, some things can be included. Cultural timeline, what you are telling is perfectly right. But this is an academic area where general public will not have so much of information. And this has to come in the educational academic research and in media articles and interviews. So this can be a academic area thing.
ordinary people should get the message of ancestry of our culture. How old we are, how great we are, what we have achieved through stories, through small informations, films. Our films can be there, small films also, short films. Such things I have to propagate this. So that should be done. Anything more? See, the Constitution Sri Sai Academy has sent a question. What in your view are the key systemic barriers preventing the Constitution's intent from being fully realized? I will tell you. And how can the state and society better leverage this framework to address India's most critical challenges like corruption, inequality, and economic growth? Only Constitution cannot change the society. Constitution can provide facility and mechanism. Constitution can set in place certain political and other structures. But ultimately it is the people who have to manage them. That is why in the final speech of the Constituent Assembly, Dr. Baba Sahib Ambedkar cautioned. He told, see, we have prepared a constitution. And now it is for the people of India, and particularly the people of the political leadership, to implement this properly. Then he said one more thing. He told, any constitution, when the implementation comes, there is a problem. A bad constitution can be implemented in a good way if the people are good. A good constitution can be totally a failure if the people who are implementing the constitution are bad people with bad character. This is what Ambedkar ji told on the previous day of the adoption of the constitution on 25th November 1949. Please go and check. He said, constitution itself is not good or bad. People who are implementing the constitution are good. The corruption, etc. these things. That is why I told. The value-based things, family values, dharmic values, they cannot be taught by the constitution. If that is the case, I will tell you one thing. In our national symbol, we have said Satyameva Jayate. It is written. Why? It is the message of this land in Rigveda. The truth shall triumph. Truthfulness should be. Dharma Chakra Pravartanaya. The Dharma Chakra should rule. This is what on the Speaker's house it is there in the Lok Sabha, old building. Supreme Court has one word. Yato dharmas tato jaya. Where there is dharmam, there is victory. Those words are not in the Constitution. And those were not written by British people. They were written during Pandit Jawaharlal Nehuru's time. With all the Constitution, why those things were written? Because ultimately they are the ideals of our nation. If in life, individual, family, society and professional, 4 aspects, then this is possible. Otherwise, a bad constitution can be implemented successfully by good people. So constitutional mechanism should be there. Constitutional understanding for the common people, we should do it. Because it is a set of rules. How we should run our country. We should know that. And that amendments have taken place. Because we thought there are certain changes required. We changed it. அங்க வந்து நீ திருக்குறள்ல ஏதாவது ஒரு வேர்டு சேஞ்ச் பண்ணணும் யோசிச்சிருக்கீங்களா? பண்ண முடியுமா? பண்ணது அவசியமா? திருக்குறள் ஒரு லா மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது முடியுமா? Tirukkural is a great guide for life.
But we have to follow it. How? Society should think of that. Family should think of that. Individual sadhana should be there. There should be examples in society. Then they will say, see, this is what told Thiruvalluvar said in Tirukkural. Tirukkural is not a constitution, it is not a law book. But we all feel that it should be followed because the great ideals. For individual, for society, for nation, for humanity. A Tirukkural, a Bhagavad Gita, a Upanishad, they are the guides. People can be good because of that, not because of the constitution. Even Ambedkar said, the system has to be on the basis of these things. That is why dharma, yato dharmastato jaya. That is why satyameva jayate. This is what the society has to achieve. Governments may come and governments may go, but this society will remain forever. And that society should be strong, united, self-confident, and full of awareness. So if we can do that, there can be many more Vivekanandas and Thiruvalluvars, many more Subramanya Bharatiyars and Netaji Subhash Chandra Bose will come up. This is what we have to do. The Prabhakaran has said about the Devanga community, it is an administrative matter. You can meet some people who are with connection with administrative things. That is not RSS directly deal with this. But what you have said is about Devanga people, etc. Good, we will consider that. So, my namaskar to all, because the thing is, our Rabindranath Tagore has sent a beautiful poem, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where the tireless time stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand. Old habits, old customs should not stop the ongoing march of a society. If old habits are bad habits, we should leave that. Something old is not good, always good. Something new is always not good because it is new. We have to understand. That is why, where the mind is without fear and the head is held high, we can achieve that. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. This is what Gurudev Rabindranath Tagore prayed before the Almighty. We all can do that. For that, every individual and family, every segment of society, education or economy, industry or agriculture, politics or media, they will have to come forward. It is not the question of political ideology. It is a question of oneness of this nation. It is not the question of some leader or not. It is the question of the future of Bharat. It is not the question of only the material benefit of Bharat. It is the question of the spiritual rise of entire humanity. That is the message of Bharat for thousands of years. That is the message of all the great men and women in this country have always spoken of. And RSS wants to live as an epitome of these things. Namaskar.